Hello everybody, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? I really hope that you all are doing great. So మీ ఎగ్జామ్స్ కోసం, బోర్డ్ ఎగ్జామ్ కోసం చాలా మంచిగా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అని అనుకుంటున్నాను. And yes, let's begin this one short chapter, nutrition. Okay, so nutrition ఒక చాలా high weightage topic and very important for your final board exam also. ఓకే, సో న్యూట్రిషన్ చాప్టర్, ఈ ఒక్క చాప్టర్ నుంచి మనం చాలా క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వన్ ఆఫ్ ది హై వెయిటేజ్ చాప్టర్ ఆఫ్ కోర్స్. ఓకే, సో ప్రీ ఫైనల్ సిరీస్ లో స్టార్టింగ్ నుంచి, సో టుడే మార్నింగ్ వీ హ్యావ్ డన్ ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ వన్ షాట్, isn't it? So now let's do one shot of nutrition, right? Okay, so hello everybody. Hi ma'am, I'm new to this live. Nice to meet you ma'am. Yes, Varshit. Hi Varshit, how are you? Good evening. Reddy Gari Abbai. Mahesh, ma'am, Christmas gift is handwritten notes. Yes, so yes, definitely let's have this gift. Okay, so handwritten notes lo next question vachesi nephron diagram I'll be giving you, don't worry. Okay, yes, good evening Archana, Azad. సంక్రాంతి సర్ప్రైజ్, ఇప్పటి నుంచి సంక్రాంతి సర్ప్రైజ్ కావాలా? ఓకే, ఆనా, జోష్నా, గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ జోష్నా. మొహమ్మద్, yes, I'm visible. Yes, I'm visible. I hope the audio and video is all right. Hi Manoj. Okay. Chalo, let's begin. Pragati, hi Pragati, hi Lakshmi, hi Ankita. So, okay. ఇప్పుడు let's begin this one short session with one motivational quote. Always believe in your capabilities, okay? And never forget to dream. ఎందుకంటే because dreams come true, right? So dreams untene that will turn into action and then you can achieve that dream. So first thing అయితే believe in your capabilities. Believe that yes, I can do it. I will do it and I must do it. అలా పాజిటివ్ అఫర్మేషన్స్ అనేది మీకు ఖచ్చితంగా ఉండాలి, అప్పుడే మీరు ఏదైనా చేయగలుగుతారు. ఓకే, సో చాప్టర్ 1 న్యూట్రిషన్ లో ఫస్ట్ అయితే లెట్ మీ ఆస్క్ యూ ఒకసారి చాప్టర్ ఓవర్ వ్యూ చూద్దాం. ఓకే, ఏపీ స్టూడెంట్స్, ఓకే ఏపీ స్టూడెంట్స్ కూడా వినొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఏపీ స్టూడెంట్స్ క్యాన్ లిసన్ ఎనీవే. ఓకే, నైస్ కోట్. ఓకే వర్షిత్, yes, do your best, forget the rest. ఎప్పుడైతే చెప్తాను కదా, రిమెంబర్ దాట్. మీరైతే మీ బెస్ట్ ప్రిపరేషన్ ఇవ్వండి అండ్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ది రెస్ట్ విల్ బి ఆల్ రైట్, ఇట్ విల్ బి ఫైన్ ఓన్లీ ఆటోమేటికలీ. ఓకే, నాగమణి, ఎస్. సో ఫస్ట్ అయితే ఈ చాప్టర్లో న్యూట్రిషన్ డెఫినేషన్ ఏంటి, తర్వాత ఆటోట్రాపిక్ హెటెరోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్ మీనింగ్ ఏంటి, ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, ఫోటోసింథసిస్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్ డెఫినేషన్, ఇవి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అన్నమాట. అలాగే ఆటోట్రాపిక్ లో వీ హ్యావ్ ప్లాంట్స్, రైట్? సో ప్లాంట్స్ ఆటోట్రాపిక్ అంటే ఫోటోసింథసిస్, అది ఎక్కడ జరుగుతుంది? లీఫ్ లో. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లీఫ్ ఎలా ఉంటుంది, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఎలా ఉంటుంది, మెకానిజం ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ అంటే లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్స్, ఇవన్నీ మనం కవర్ చేసుకుంటాము. నెక్స్ట్ హెటెరోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్ లో అమీబా అండ్ హ్యూమన్స్ గురించి, అండ్ హ్యూమన్ లో హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, ఎంజైమ్స్ టేబుల్, and then flow chart, human digestive system flow chart. These are the important things. Okay, extra topic ఏంటంటే టీఎస్ వాళ్ళకు డిజీజెస్ గురించి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ 3 malnutrition diseases in టీఎస్ టెక్స్ట్ బుక్. ఏపీ వాళ్ళకు ఈ ఒక్క టాపిక్ లేదనమాట. సో మరాస్మస్, క్వాషియోకర్ అండ్ ఒబేసిటీ. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ వైటమిన్ టేబుల్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ and you may expect few questions from vitamins also. All right, okay, so each chapter lo if we see, hi Vamshi, AP వాళ్ళకి చెప్తాం కానీ ఇది మీ AP స్టూడెంట్స్ వినొచ్చు నాగమని, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఎంజైమ్ టేబుల్స్ అండ్ వైటమిన్ టేబుల్స్ ఆర్ దేర్, రైట్? ఈ రెండు టేబుల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 4 mark questions. ఫ్లో చార్ట్ లో వీ హ్యావ్ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఫ్లో చార్ట్, చాలా ఇంపార్టెంట్. డయాగ్రామ్స్ దగ్గర వచ్చేసరికి క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, 4 marks డయాగ్రామ్. ఇది చాలా సార్ రిపీట్ అయింది, క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్. ఓకే, దెన్ వీ హ్యావ్ లీఫ్ స్ట్రక్చర్, ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లీఫ్ కూడా ఇంపార్టెంట్. హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ డైరెక్ట్ గా డ్రా చేయడానికి అన్నారు కానీ యూ మే గెట్ సమ్ డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఓకే, విఘ్నేశ్వరి, హాయ్. No. AP students can also listen, no problem. Just 2 topics we have extra for TS students. Otherwise, rest of the chapter is same only.
సో ఏపీ స్టూడెంట్స్ వినొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, వర్షిత్. Okay, Varshit is already giving the equation for photosynthesis. Wonderful. So 4 differences each chapter lo. Okatemo autotrophic, heterotrophic, ingestion, digestion, light reaction, dark reaction, chlorophyll, chloroplast. Kani out of this 4, autotrophic, heterotrophic difference unda. This is very very important. Alage light reaction, dark reaction difference kuda chala important anamata. Okay, fine. Gaming studio, hello Nana. Manoj, yes, hi. Okay, and ఈ చాప్టర్ లో ఇంపార్టెంట్ సైంటిస్ట్ వచ్చేసి వాన్ హెల్మోంట్, ప్రిస్లీ, మోల్, వాన్ నీల్, రాబర్ట్ హిల్, కాల్విన్ అండ్ లెవోసియర్. సో ఈ చాప్టర్ లో 1 by 1 we will be covering all the scientists. Okay, and now coming to the first definition in this chapter, అది వచ్చేసి వాట్ ఈస్ న్యూట్రిషన్. ఎప్పుడైతే మీరు ఏదైనా చాప్టర్ చదువుకుంటున్నారు కదా, దాంట్లో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ you should know the definition of that particular chapter heading itself. Okay, nutrition. What do you understand by nutrition? Nutrition ante definition ela istaru nana cheppandi fast ga. So what is exactly nutrition? Chashmika, AP వాళ్ళకి ఈ టాపిక్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చెప్పండి మ్యామ్. చెప్తాను నాన్న, AP వాళ్ళకి కూడా చెప్తాను, TS వాళ్ళకి కూడా చెప్తాను. ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ మనం ఇంపార్టెంట్ వన్ షాట్స్ అన్ని వన్ షాట్స్ చేసుకుంటున్నాము. తర్వాత ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చాప్టర్ ఆల్సో వీ విల్ బి డూయింగ్. ఓకే, క్విజ్ గురించి తెలీదు నాన్న శ్రీనివాస్. ఓకే, చలో కమాన్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ న్యూట్రిషన్. న్యూట్రిషన్ అంటే ద ఫుడ్ సప్లై సిస్టమ్. ఇప్పుడు మన బాడీకి ఒక ఫుడ్ ఆర్ న్యూట్రియంట్స్ అనేది సప్లై అవుతుంది కదా, సో దాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ న్యూట్రిషన్. సో న్యూట్రిషన్ చదువుకోవాలంటే వీ షుడ్ నో వాట్ ఆర్ ద 7 న్యూట్రియంట్స్ అవర్ బాడీ టేక్స్ అప్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద 7 న్యూట్రియంట్స్ చెప్పండి నాన్న. లాస్యా, ఎస్, ఏపీ స్టూడెంట్స్ క్యాన్ ఆల్సో లిసన్ టు అవర్ ఎన్వైరన్మెంట్. అక్కడ కూడా జస్ట్ 1 or 2 ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ టీఎస్. అది నేను మెన్షన్ చేశాను, విచ్ ఈస్ ది ఎక్స్ట్రా టాపిక్. అండ్ వై ద లైక్స్ ఆర్ సో లెస్ టుడే? సో ఇట్స్ అ క్రిస్మస్ హాలిడే స్పెషల్, లైక్స్ షుడ్ బి మోర్, రైట్? సో బ్లాస్ట్ ద లైక్ బటన్ నాన్న, ఫాస్ట్ గా కొంచెం లైక్ బటన్ ని బ్లాస్ట్ చేసేయండి. మ్యామ్ క్యాన్ యూ మేక్ 1 వీడియో ఆన్ న్యూ పేపర్ ప్యాటర్న్? మొహమ్మద్, పేపర్ ప్యాటర్న్ అలానే ఉంది మొహమ్మద్, పేపర్ ప్యాటర్న్ ఈస్ నాట్ చేంజ్డ్. టీఎస్ ఆర్ ఏపీకి పేపర్ ప్యాటర్న్ చేంజ్ అవ్వలేదు, ఓన్లీ సిలబస్ ఈస్ చేంజ్ ఫర్ ఏపీ. టీఎస్ కి అలానే ఉంది, ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి సిలబస్ ఒకటే చేంజ్ అయింది, దట్స్ ఆల్. Paper pattern is same only. Varshit, supplying the food to our body. Yes, nutrition ante supplying the food to our body. So what are the 7 nutrients we take? Christmas quiz. Christmas quiz ekkada undi? Listen, so what are the 7 nutrients we take? So one is carbohydrates, then proteins, okay, and then fats, alage vitamins also, minerals, and then water kuda oka nutrient kindane ostadi, alage roughages, okay, or fibers or roughages are also the nutrients we take up. Okay, fine. Lakshmikant, yes, Gopikrishna. Gopikrishna, AP students ki kuda nenu cheptanu nana, rapid fire classes will also be there. January month lo rapid fire classes kuda untadi, 30 minutes lo full chapter revision kuda untadi manaku. Okay, so all these 7 nutrients whatever we are eating, actually for example carbohydrates, ee carbohydrates manam chuste ganaka adi oka complex structure anamata. Okay, so anta mari anta complex structure, how it will be absorbed by our blood, adi blood loki ela veltundi anta complex structure ఉన్నప్పుడు. సో కార్బోహైడ్రేట్ షుడ్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ సింప్లర్ సబ్స్టెన్సెస్. ఓకే, అంటే గ్లూకోజ్, ఫైనలీ కార్బోహైడ్రేట్ గ్లూకోజ్ గా మారిపోవాలి. అది గ్లూకోజ్ గా మారిపోతేనే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ గ్లూకోజ్ ఫామ్ లో బ్లడ్ లో అబ్జార్బ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అసలు ఈ న్యూట్రియంట్స్ బ్లడ్ లోకి ఎందుకు వెళ్ళాలంటే blood only will carry the nutrients to each and every part of our body. Okay, blood function enti to carry the glucose, to carry the oxygen to each and every part of our body. Okay, so blood is a very good person.
పర్సన్ కాదు. ఓకే చలో. సో లెట్స్ సీ న్యూట్రిషన్. ఈ చాప్టర్ మొత్తం డివైడెడ్ ఇంటూ 2 parts. Nutrition in plants and nutrition in animals. Okay, so nutrition in plants basically autotrophic nutrition, and nutrition in animals heterotrophic nutrition. But before we start that, okay, why do organisms need food ani idi first question. Okay, intake of food is nutrition. Nutrition ante enti? Intake of food. సో వై ఆర్గానిజమ్స్ నీడ్ ఫుడ్, అసలు ఫుడ్ మనకు ఎందుకు అవసరం? ఓకే, సో ఫస్ట్ అయితే హియర్ వీ హ్యావ్ ఫర్ గ్రోత్. ఓకే, బాడీలో గ్రోత్ అవ్వాలంటే ఫుడ్ మనకు కావాలన్నమాట. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద బేబీ, సో దిస్ బేబీ షుడ్ గ్రో ఇన్ టు అన్ అడల్ట్. ఓకే, సో దాట్ గ్రోత్ కోసం వీ నీడ్ ఫుడ్, రైట్? వాట్ ఎల్స్ కుడ్ బి ద రీజన్? ఫుడ్ మన బాడీలో ఎందుకు అవసరం? వై వీ నీడ్ ఫుడ్? ఓకే ఆజాద్ మ్యామ్ ప్లీజ్ టెల్ టీఎస్ ప్రీ ఫైనల్స్. ఓకే, ప్రీ ఫైనల్స్ డేట్ ఇంకా అనౌన్స్ చేయలేరు కదా. ఓకే, అక్షిత్ మ్యామ్ పాయింట్సా మార్క్సా? టీఎస్ వాళ్ళకు పాయింట్స్ ఉంటుందా మార్క్స్ ఉంటుందా అది నేను తొందరగానే చెప్తాను నాన్న. ఐ విల్ మేక్ అ సెపరేట్ వీడియో ఆన్ దాట్. ఓకే, ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఫర్ ఎనర్జీ. ఓకే, for example, you are a very good dancer. Dance cheyalante we need energy. Suppose you are a very good football player or you are very good at cricket. So edaina ఆడుకోవాలంటే or physical activity cheyalante mana body lo movement anedi undali. Movement undalante we need energy for that, isn't it? So body lo energy, edaina physical activity cheyalante energy kavali kada. So aa energy kosam we need nutrition or we need food. Okay, for immunity. Okay, immunity ante enti? Body's ability to fight against diseases. Suppose there if there will be any disease causing germs like virus or bacteria, by mistake adi mana body loki enter avagane it may cause some diseases. Okay, so to fight against those germs, bacteria or virus against lo if it has to fight, body has to fight, adi immune system anamata. Okay, that is what is immunity, right? ఎస్, మన బాడీ మూవ్ అప్. ఎస్ మూవ్మెంట్ కోసం కూడా లక్ష్మీకాంత్. ఓకే, ఎనీ యాక్టివిటీ వీ నీడ్ ఎనర్జీ. వెరీ గుడ్ విఘ్నేశ్వరి. హ్యాపీ క్రిస్మస్ ప్రభాస్. మ్యామ్ మార్క్స్ బట్ ఇంటర్నల్ విల్ బి యాడెడ్ 80 mark పేపర్. ఎస్ విష్ణు గేమింగ్ స్టూడియో అంటే విష్ణు కదా. టీఎస్ హ్యావ్ మార్క్స్ బట్ ఇంటర్నల్. ఎస్, ఇంటర్నల్స్ విల్ బి యాడెడ్. ఇంటర్నల్ ఫస్ట్ అయితే వాళ్ళు ఏం డిసైడ్ చేశారంటే తీసేస్తారు అన్ని ఇంటర్నల్స్ని, కానీ మళ్ళీ ద డిసిజన్ వాజ్ చేంజ్డ్. Previous information lagane they'll be doing it like internals will be added, it seems. Okay, inkokati entante to maintain body temperature. Okay, human beings for example like birds or mammals, we are mammals, right? So birds or mammals oka specific body temperature maintain cheyalante appudu kuda we need nutrients or food. Okay, so food is required to maintain a specific body temperature also. Yes, Chandrasekhar, for some students 9th January నుంచి pre-finals are starting. కానీ government has not announced a date for pre-finals, so we are waiting for the notification. Okay? Yes, Vishnu, very good. Bindu, yes. So ఇప్పుడు mode of nutrition, yes Bindu, I am coming to this point. So mode of nutrition, it is of 2 types, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Okay? So nutrition modes are of 2 types, autotrophic and heterotrophic. Okay, so autotrophic nutrition ante enti, and this is one of the important differences. 4 marks lo ee difference chaala sare adugutunnaru nana, very very important. Okay, so autotrophic nutrition ante they prepare their own food. Heterotrophic nutrition ante they depend on other organisms for their food. For example, we human beings, we depend on other for any food, isn't it? కానీ ప్లాంట్స్ ఏంటి, దే విల్ ప్రిపేర్ దర్ ఓన్ ఫుడ్. ఇంకొక డిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఏంటి, ఇన్ ఫోటోసింథసిస్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఆటోట్రాపిక్. ఆటోట్రాపిక్ లో ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది, కానీ హెటెరోట్రాపిక్ లో నో ఫోటోసింథసిస్, రైట్? ఆటోట్రాపిక్ ఆర్గానిజమ్స్ దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ప్రొడ్యూసర్స్. దాన్ని ఏమంటాము? ప్రొడ్యూసర్స్. హెటెరోట్రాపిక్ అంటే దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కన్స్యూమర్స్, బికాస్ దే ఆర్ సింప్లీ కన్స్యూమింగ్ ద ఫుడ్, okay, from producers. Suppose we are heterotrophs, we will consume the plant body itself, so we are consumers. Kani plants ante producers, adi
ఫుడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, కన్వర్షన్ ఏముంటుంది ఆటోట్రాపిక్ లో? సింపుల్ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్, అది ఆటోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్ లో. హెటెరోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్ లో కాంప్లెక్స్ విల్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ టు సింపుల్. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇక్కడ జరిగేది ఏంటంటే ఆటోట్రాపిక్ లో ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ ని యూజ్ చేసి ప్లాంట్ విల్ బి ప్రిపేరింగ్ గ్లూకోజ్. ఓకే, సో ప్లాంట్ విల్ ప్రిపేర్ గ్లూకోజ్. హెటెరోట్రాపిక్ లో ఏం జరుగుతుందంటే అదే గ్లూకోజ్ విల్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ టు రిలీజ్ ఎనర్జీ. ఓకే, జస్ట్ ఆపోజిట్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి హెటెరోట్రాపిక్ ది? హెటెరోట్రాపిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఆల్సో ఆటోట్రాపిక్. ఓకే, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఇది కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఆటోట్రాపిక్. Heterotrophic examples, animals, fungi, all these are heterotrophic examples. Okay, good evening Durgam. Yes, Abhi. Apurva, hi Apurva, how are you after a long time? Notes kavala? Yes, notes konni rasistannana meeku. Sare, I will be writing some notes and I'll provide you. Fine. Okay, so next one, ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ లో ఏం చూసుకున్నాము అంటే plants will prepare their own food. Fine, when plants are preparing their own food, okay, so that process is called autotrophic nutrition. So how do plant prepare their own food? ఓకే, మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే ప్లాంట్ విల్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్. సరే, వెన్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్, what is the process? By what process plants are preparing their own food? So the process is photosynthesis. Can you give me the definition for photosynthesis? Photosynthesis అయితే lower classes 6th class లో కూడా photosynthesis term ఉంటుంది, కానీ please give me a proper definition. Yes Pavan, you are right. Prabhas, ma'am, please tell me, what do you want me to tell? Prabhas, please ask your doubt. Lalita, hi Lalita. So ikkada photosynthesis elanti process ante photosynthesis lo it will be using 4 raw materials. Okay, how many raw materials? 4 raw materials. What are the raw materials? Carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. Okay, so ee 4 raw materials ni use chesi plants are preparing oxygen like glucose and releasing oxygen. Okay, so main product enti glucose. Photosynthesis lo main product వచ్చేసి glucose and oxygen oka byproduct. Okay, so what is oxygen? Oxygen is one byproduct. Okay, ఇప్పుడు ఇంట్లో మమ్మీ ఫుడ్ తయారు చేస్తుంది కదా, షీల్ కుక్ ఫుడ్. ఇప్పుడు డిన్నర్ చేసినప్పుడు మమ్మీ ఏం చేస్తుంది? ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసి షీల్ కలెక్ట్ సమ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే వెజిటేబుల్స్, తర్వాత షీల్ యూస్ సమ్ మసాలా and then fire lekapothe, gas stove lekapothe, can the food be prepared? So she needs fire also. Okay, to cook the food. Okay, so alage photosynthesis lo plants ki kuda konni raw materials kavali. Aithe plants ki oka kitchen kuda undali, so kitchen kuda untundi. Leaf is the kitchen of the plant. Okay, so photosynthesis occurs in the leaf of the plant, anduke leaf is called the kitchen of the plant. Okay, so ee kitchen lo food preparation అనేది జరుగుతుంది. 4 raw materials are required. What are the raw materials? Carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. ఈ 4 raw materials ని యూజ్ చేసి plant is preparing its food which is glucose. Okay, so most important life process అన్నమాట photosynthesis for the survival of organisms. Can you tell me if photosynthesis is not there? సో ఇక్కడ ఒక if based question. ఓకే, సో photosynthesis ఒకవేళ లేకపోతే what is the consequence? What is the problem which will happen if photosynthesis is not there? Hi Harika. మ్యామ్ ఫోటోన్లో ఏమి ఉంటే? ఫోటోన్ లైట్ ఎనర్జీ నానా, క్వాంటమ్. ఓకే, ఎస్ అపూర్వ రైట్. యూజింగ్ సన్లైట్, simple inorganic converted into complex organic, that is only photosynthesis. So basically photosynthesis entante inorganic substances will be there, right? So all the inorganic substances, and these are simple substance, they will be converted into organic substances. Okay, so inorganic substances వచ్చేసి organic substance గా మారిపోతుంది, and organic substance is actually a complex substance. Okay, so this conversion is photosynthesis. ఈ కన్వర్షన్ జరగాలంటే మనకు 4 raw materials required. Okay, what are the 4 raw materials? Carbon dioxide, water,
alage sunlight and chlorophyll. Okay, so in presence of these four only, inorganic substances can be converted into organic substances, and ee process ni emantaru photosynthesis. Okay, మీరు కొంచెం 10th క్లాస్ లెవెల్ డెఫినేషన్ రాయాలి, ఎందుకంటే ఫోటోసింథసిస్ లోవర్ క్లాసెస్ లో కూడా ఉంటుంది. ఓకే ఫైన్. ఫోటోసింథసిస్ లేకపోతే, ఒకవేళ ఇఫ్ దర్ ఇస్ నో ఫోటోసింథసిస్ ఆన్ ది ప్లానెట్ ఎర్త్, అప్పుడు ఏమైతుంది? ఆల్ ది ఆర్గానిజమ్స్ విల్ డై యాక్చువల్లీ. ఓకే, నథింగ్ విల్ బి సర్వైవింగ్. ఎందుకంటే ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ లేకపోతే ప్లాంట్స్ విల్ డై బికాస్ దే కాంట్ ప్రిపేర్ దర్ ఫుడ్. వన్స్ ద ప్లాంట్స్ ఆర్ డెడ్, ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అవ్వవు కదా. ఓకే, ఆక్సిజన్ లేకపోతే ఆల్ ద యానిమల్స్ కి ఆక్సిజన్ వచ్చేసి ఒక లైఫ్ సర్వైవింగ్ గ్యాస్. ఆ లైఫ్ సర్వైవింగ్ గ్యాస్ లేకపోతే ఏమైతుంది? ఆల్ ద ఆర్గానిజమ్స్ ఆల్సో విల్ డై. ఓకే, so as a result everything, life on the earth will end if photosynthesis is not there. Okay, it is a photochemical reaction. Yes, Bindu correct. Chandrasekhar, no producers and consumers will survive. Yes Vishnu, photosynthesis lekapothe producers also will not survive, as well as consumers also will not survive. Photosynthesis is such a important process. Okay, Shivani, hi. Yes, Harika, మిషన్ 600 ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు మ్యామ్? మిషన్ 600 విల్ బి స్టార్టెడ్. ఇప్పుడైతే ప్రీ ఫైనల్ సిరీస్ స్టార్ట్ అయింది కదా, దాని తర్వాత మిషన్ 600. ఓకే హారిక, సో హౌ కెన్ యూ డిఫైన్ ఫోటోసింథసిస్? లెట్స్ ఒకసారి మనం చూద్దాం నాన్న ఫోటోసింథసిస్ కి ఒక ప్రాపర్ డెఫినేషన్. సో ద ప్రాసెస్ బై విచ్ ప్లాంట్స్ ప్రిపేర్ కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ ఫ్రమ్ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్. ఓకే, సింపుల్ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్, ఇక్కడ మీరు సింపుల్ వర్డ్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. యూజింగ్ ద 4 raw materials. Okay, what are the 4 raw materials? Adi kuda raseyandi. Then this is the perfect definition for photosynthesis. But exam lo photosynthesis definition adiginappudu 2 marks lo adugutaru. Okay, so 2 marks lo when photosynthesis definition is asked, don't simply write the definition. Oka definition okate raste saripodu. Okay, so photosynthesis definition lo miru equation kachidamga rayali. So how many of you who can tell me the equation of photosynthesis? ఇప్పుడు కెమిస్ట్రీలో కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ లో మీరు చదువుకొని ఉంటారు ఈక్వేషన్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, సో ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ లో యాక్చువల్లీ జరిగేది ఏంటి? ఆర్ ఎనీ కెమికల్ రియాక్షన్. ఇప్పుడు మీరు కెమిస్ట్రీలో కూడా కెమికల్ రియాక్షన్స్ చదువుకుంటారు కదా, సో ఆ కెమికల్ రియాక్షన్స్ లో there will be some reactants, LHS left hand side lo, right hand side lo there will be some products. Arrow mark మీద if that reaction is happening in the presence of something, so arrow mark మీద మీరు రాస్తారు కదా in the presence of, same అలానే okay we will have photosynthesis equation also. Okay, photosynthesis equation చూద్దాం ఒకసారి. What are the reactants? Carbon dioxide, water, ఇవి reactants. Sunlight and chlorophyll presence లో, అందుకే ఈ arrow mark మీద సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్ అని రాస్తున్నాము. వాట్ ఆర్ ద ప్రొడక్ట్స్? మెయిన్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ దిస్ వన్, గ్లూకోజ్ ప్లస్ వాటర్ ప్లస్ ఆక్సిజన్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది ప్రోడక్ట్స్ అండ్ CO2 H2O అది వచ్చేసి రియాక్టెంట్స్. ఓకే, ఒక సైడ్ రియాక్టెంట్స్, ఒక సైడ్ ప్రోడక్ట్స్, అండ్ ఆన్ ది యారో మార్క్ వీ హ్యావ్ లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్. ఓకే, తరుణ్ మ్యామ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చెప్పండి. చెప్తాను నాన్న, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇప్పుడే చెప్తాను. ఇట్ ఈస్ ఇన్క్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ సెషన్ ఓన్లీ. ఓకే, ఎస్ అపూర్వ, యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ రైట్, వెరీ గుడ్. చలో, సో ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ చెప్పండి. ఇప్పుడు మీరు బ్యాలెన్స్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ లో ఎలా రాస్తారంటే 6CO2 ప్లస్ 12H2O. మీరు ఎగ్జామ్ లో రాసినప్పుడు బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ రాయాలి ఫోటోసింథసిస్ ది. ఓకే, C6H12O6 అలానే ఉంటుంది, దెన్ 6H2O అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ 6O2. యారో మార్క్ మీద యూ హ్యావ్ టు రైట్ అబౌట్ సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్. అంటే in the presence of sunlight and chlorophyll photosynthesis jarugutundi. Okay, this is the balanced chemical equation for photosynthesis. Okay, clear everybody? Photosynthesis equation chala chala important, gurtu pettukondi. And who were the scientists involved in it? Can you name the scientist? One was Robert Hill, one was Van Niel. So Van Niel, he gave balanced equation or only the skeletal equation?
Do you know? Varshit, you told in the starting only. Very good, Varshit. Anna, yes. Yes, Varshit, your equation is right. Balanced chemical equation. So, photosynthesis definition అడిగినప్పుడు what you have to write, you just write about the definition first. Definition రాసిన తర్వాత ఈక్వేషన్ ని కూడా రాసి దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసేయండి. సో, అప్పుడు మీ ఆన్సర్ కంప్లీట్ అవుతుంది and you will be getting 2 marks for that. Okay? Yes, Chandrasekhar, very good. Bindu, chalo. So, next one, ఇప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా. సో దిస్ కార్బోహైడ్రేట్ అంటే నథింగ్ బట్ గ్లూకోజ్. సో గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్ అయితే గ్లూకోజ్ లాగా అవుతుంది, కానీ లేటర్ ప్లాంట్స్ లో దట్ ఈస్ స్టోర్డ్ యాజ్ స్టార్చ్. ఓకే, సో ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా గ్లూకోజ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, బట్ లేటర్ ఆన్ దాట్ గ్లూకోజ్ ఇస్ స్టోర్డ్ యాజ్ స్టార్చ్. యానిమల్స్ దే కెన్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ కార్బోహైడ్రేట్స్. ఓకే, మేమైతే బయట నుంచి కార్బోహైడ్రేట్స్ ని ఇంటేక్ చేస్తున్నాము. వీఆర్ కన్స్యూమింగ్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్, బట్ వీ కెనాట్ ప్రొడ్యూస్ కార్బోహైడ్రేట్స్, ఇజంట్ ఇట్? సో కానీ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ఈటింగ్, వాట్ ఎవర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ వీఆర్ కన్స్యూమింగ్, దట్ ఈస్ స్టోర్డ్ యాజ్ గ్లైకోజన్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ప్లాంట్స్ లో ఏమో స్టార్చ్ లాగా స్టోర్ అవుతుంది, మన బాడీలో ఏమో గ్లైకోజన్ లాగా స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, సో వాన్ హెల్మంట్, వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ సైంటిస్ట్, he showed the relationship between water and photosynthesis. Okay, so దాని కోసం ఒక విల్లో ట్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది ఉంటుంది. విల్లో ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మీకు తెలుసా? డూ యూ నో వాట్ ఈస్ విల్లో ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్? మ్యామ్, ఆఫ్టర్ సో మెనీ డేస్ టీఎస్ హ్యావ్ క్లాస్. నో టీఎస్ క్లాస్ లాస్ట్ 1 week నుంచి స్టార్ట్ అయింది కదా. వంశీ, Priestley discovered the gas oxygen. Okay, Prabhas doubt ఇక్కడ ఏంటంటే మ్యామ్ who discovered oxygen. So oxygen gas was discovered by Priestley. Okay, కానీ the name, okay, ఆ గ్యాస్ కి ఒక పేరు పెడతారు కదా, అది ఆక్సిజన్ పేరు అయితే Lavoisier have given. Okay, because we don't have chloroplast. Yes, Apurva, we don't have chloroplast, right? Bindu, you know about willow plant experiment? Okay, so willow plant experiment ఏంటంటే ఇక్కడ చెప్తాను. Actually there was a potted plant, willow plant అన్నమాట. So scientist Van Helmont, what he did, he separated, he first అయితే empty pot ఉంటుంది కదా, సో empty pot లో soil, whatever soil is there, దాన్ని measure చేసి, that was some 90 kg soil అనుకోండి. Okay, and then he has planted a willow plant in that. After 5 years, okay, 5 years tarvata soil, and so that plant will be grown up, right? 5 years tarvata appudu when he measured the soil weight, appudu kuda adi almost 90 kgs, approximately 90 kgs weight unte. అంటే అప్పట్లో స్టార్టింగ్ లో సైంటిస్ట్ ఏం అనుకున్నారు అంటే, ఒక హైపోథెసిస్ ఏంటంటే ప్లాంట్ ఈస్ యూజింగ్ ద సాయిల్ టు గ్రో అన్నమాట. కానీ దట్ వాస్ ప్రూవ్డ్ రాంగ్. ప్లాంట్ విల్ ఈట్ ద సాయిల్ అని దట్ వాస్ ద థాట్. ఓకే, ప్లాంట్ ఏమో సాయిల్ ని తినేస్తుంది, అప్పుడు ప్లాంట్ గ్రో అవుతుంది, కానీ అలా ఏం కాదు. ఓకే, దట్ వాస్ అ రాంగ్ హైపోథెసిస్ అని వాన్ హెల్మంట్ ప్రూవ్డ్ ఇట్. ఎందుకంటే 5 years తర్వాత అదే సాయిల్ ని మెజర్ చేసినప్పుడు సాయిల్ వెయిట్ అలానే ఉంది. ఓకే, కానీ ప్లాంట్ గ్రోత్ పెరిగింది కదా. సో ఎలా పెరిగింది అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వాటర్. ఓకే, వాటర్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్ ని యూజ్ చేసి ప్లాంట్ ఈస్ గ్రోయింగ్, ప్లాంట్ ఈస్ నాట్ ఈటింగ్ ద సాయిల్. దట్ వాస్ ప్రూవ్డ్ బై Van Helmont. Okay, so he showed relationship between water and photosynthesis. Photosynthesis process appudu plants, they are taking the water and minerals and they are growing, they are not eating the soil. Okay, Alikya, ఏది మళ్ళీ చెప్పాలి నాన్న? వర్షిత్, ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా? ఓకే, ఐ నో యూ టోల్డ్. ఎస్, అపూర్వకి అయితే తెలుసు. సరే, so Priestley, Joseph Priestley, he only discovered the gas oxygen. Oxygen gas was discovered by Priestley only. Okay, but oxygen name was given by Lavoisier. Please remember this. MCQs lo adugutaru, TS students, MCQs lo this is asked every time. Okay, fine. So this experiment process ki related, we have some experiments, photosynthesis process ki related. Okay, so photosynthesis lo for whatever raw materials are required, on the basis of that we have experiments. Suppose carbon dioxide is necessary for photosynthesis, adi moles half leaf experiment.
Water is necessary, sunlight is necessary, adi black paper experiment. Starch is produced during photosynthesis, దాని మీద ఒక experiment ఉంటుంది. Oxygen is released during photosynthesis. On that basis also there is one experiment which is called Heridity experiment. Okay. So what are the experiments related to photosynthesis? We have 5 experiments. Let's discuss all those experiments quickly. Why experiments are so important ante experiment 6 marks lo for TS students, AP students ki emo 8 marks lo adugutunnaru. Very important question and idi oka sure short question anamata. Okay. Essay question lo 8 mark questions lo kachidamga oka experiment it will be there, and adi kuda mostly they are asking from nutrition or respiration chapter. Okay, so nutrition topic lo unna anni experiments you have to study. Alage respiration topic lo unna experiments ni kuda revise cheseyandi endukante they are really very important. You are going to get it for 6 marks. Essay question lo you can expect it. Okay. Priestley, Prabhas, who discovered oxygen ante Joseph Priestley, he discovered oxygen. Okay. This lesson important questions. Yes, every lesson important questions నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ we are doing one shots చేసిన తర్వాత all the important questions we will be discussing. Okay. Fine. Who discovered? Okay. Alikya, Van Helmont ఏం లేదు నాన్న, that willow plant experiment అంటే స్టార్టింగ్ లో సైంటిస్ట్ అందరు ఏం అనుకున్నారంటే ప్లాంట్ గ్రో చేసినప్పుడు అది సాయిల్ ని తినేస్తుంది, కానీ అది రాంగ్ అని వాన్ హెల్మంట్ ప్రూవ్ చేశారు. ఎలా అంటే ఓన్లీ వాటర్ ని యూజ్ చేసి ప్లాంట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ బికాస్ ప్లాంట్ ఈస్ టేకింగ్ మినరల్స్ అండ్ వాటర్ అండ్ గ్రోయింగ్. సాయిల్ ని ఇట్ విల్ నాట్ ఈట్ అవే ద సాయిల్. ఓకే, సో దట్ వాస్ ప్రూవ్డ్ బై వాన్ హెల్మంట్. ఓకే, సో ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ మీకు ఎగ్జామ్ లో వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా రాస్తారు? దేర్ ఈస్ వన్ పర్టికులర్ ప్రోటోకాల్ ఫర్ రైటింగ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఓకే, ఒక ఫార్మాట్ లో రాయాలి. ఫస్ట్ యూ రైట్ an aim, then apparatus, then procedure, observation, conclusion, precautions. Okay, conclusion or inference, both are same only. Okay, so this way you have to write. So what is the aim of the experiment? Apparatus ante materials required. This materials required question undi kada, that itself separate ga 2 marks lo kuda adugutunnaru. Okay, then procedure ni point wise rayandi. Okay, step wise, point wise you have to write all the steps of the procedure, and procedure heading, side heading kindane you have to definitely draw the diagram. Okay, so diagram kachidamga draw chesukovali. Procedure kinda diagram you have to draw. Okay, last year board exam paper for TS, definitely Vishnu, last year board exam paper is already available. Ippudu free resources ani oka link undi nana, just check on that free resources. Akkada last year paper meeku dorkutundi. Ee particular video description lo free resources link anedi untadi, click on that. Okay, Gautam Singh, you are from 9th, huh? Okay, Apurva, what is 5th experiment? Shivani, I'll discuss all the experiments now. So these are the 5 experiments. Presence of starch in leaf. So page number to part ichchani ikkada, you can follow this. Role of air in growth of green plants. Moles half-leaf experiment, alage Heridity experiment, black pepper experiment. All these are the experiments from the chapter nutrition. Okay, so one by one quickly let's discuss all the experiments. Presence of starch in leaf. Okay, so how are we going to discuss prove this one, that starch is produced in the leaves only. Ippudu photosynthesis process dwara starch anedi production jarugutundi kada, so starch will be produced during photosynthesis. Okay, so photosynthesis appudu starch production ekkadaitundi? Leaf lo. So how can we prove that? For that manam em chestunnamo ante we are taking a beaker. Oka nimisham, I'll change the pen color. White color కనపడట్లే కదా, ఒక్క నిమిషం, give me some time. Let me change the pen color. Red యూస్ చేద్దామా? ఓకే, ఫైన్. సో వీఆర్ టేకింగ్ అ బీకర్. ఓకే, ఆ బీకర్ లో వాటర్ ని బాయిల్ చేసుకోవాలి, అండ్ దెన్ వీఆర్ టేకింగ్ అ టెస్ట్ ట్యూబ్. ఓకే,
take a test tube. In that test tube, you have to insert a leaf. ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఏముంటుంది, మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ ఆర్ ఆల్కహాల్. అంటే లీఫ్ ని మనం మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ లో బాయిల్ చేసుకుంటున్నాము. ఓకే, మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ లో లీఫ్ ని బాయిల్ చేసినప్పుడు ఏమైతుంది, ద లీఫ్ విల్ బికమ్ పేల్ ఇన్ కలర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ బికమింగ్ పేల్ ఇన్ కలర్, రైట్? Yes, Abhilash. Experiments are not there. This experiment is there for AP students. ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే ఉంది. మ్యామ్, this experiment was asked in exam. Okay. కార్డియక్ సైకిల్, అవును హర్షిత కుమారి, కార్డియక్ సైకిల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇక్కడ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ లో లీఫ్ ని బాయిల్ చేసినప్పుడు, సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, లీఫ్ వచ్చేసి పేల్ కలర్ గా మారిపోతుంది. ఓకే, కలర్ ఆఫ్ ద లీఫ్ విల్ బి పేల్ ఇన్ కలర్. And then when we are boiling and finally oka petri dish lo, okay, you have to take the leaf and dan meeda iodine solution veyagane. Okay, when you are dropping iodine solution appudu em aitundi, so iodine solution drop chestunte, okay, the leaf will turn into blue black color. Why the leaf is turning into blue black color? Endukante you take any starch, for example you take potato meeda if you start dropping iodine, okay, iodine solution, so a potato blue green color lo maripotundi. Enduku why it is turning into blue black color, blue green kadu, blue black color, eppudaithe starch present unte iodine will show blue black color. If starch is absent, then iodine will show no color change. Okay, so ippudu leaf lo starch is present kapati it is turning into blue black color. Hence we can prove that leaf lo starch will be present ani. Okay, so this is the aim to test the presence of starch in leaf. Procedure ippudu edaithe explain chesanu kada adi step wise raseyandi. Diagram kachidamga this setup you have to draw. Diagram draw chesin tarvata then conclusion, observation enti, so leaf will change into blue black color. Observation tarvata conclusion enti, hence we proved that starch will be present in the leaves ani. Okay, yes Abhilash, Mahesh, avunu presence of starch. Okay, Sai Srinija, okay, nice name Srinija, hi. So next experiment is Priestley experiment. So bell jar experiment kuda antaru dinni. So ikkada in a bell jar first oka candle pettukunte adi kodsep tarvata that candle will be like it will be blowing off. A mouse kuda it will feel suffocated. Why? Because oxygen deficiency untundi akkada. Okay, kani manam oka plant ni place cheste, take any mint plant, so that plant will release oxygen. And ఏదైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా ఫ్రమ్ మౌస్ అండ్ ఫ్రమ్ క్యాండిల్, దోస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ బి టేకెన్ బై ద ప్లాంట్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. సో ప్లాంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. ఓకే, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అబ్జార్బ్డ్ అండ్ ఆక్సిజన్ రిలీజ్డ్. సో ఆ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. సో ప్లాంట్ ప్లే ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ air plays an important role in the growth of green plants. ఇప్పుడు గ్రీన్ ప్లాంట్ గ్రోత్ లో ఎయిర్ రోల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఎందుకంటే ప్లాంట్స్ గ్రో అవ్వాలంటే, ఓకే, సో దే నీడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ అండ్ దే విల్ బి రిలీజింగ్ ఆక్సిజన్, అంతే కదా. సో దిస్ ఆక్సిజన్ యూస్డ్ బై యానిమల్స్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని అబ్జార్బ్ చేసేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ రిమూవింగ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ అ వే. ఓకే, yes Mahesh పెడతాను నాన్న, డోంట్ వరీ. ఓకే, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, సో యు ఆర్ రిక్వెస్టింగ్ ఫ్రమ్ ద మార్నింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ కదా మహేష్, గుడ్. సో నెక్స్ట్ వన్, ఓకే, ఇది అర్థమైంది కదా. సో దిస్ బెల్ జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ గివెన్ బై జోసెఫ్ ప్రిస్లీ అండ్ ప్రిస్లీ వాజ్ ది సైంటిస్ట్ హూ డిస్కవర్డ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, సో ఆక్సిజన్ అని ఒక గ్యాస్ ఉంటుంది అని దట్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై ప్రిస్లీ. ఓకే, అండ్ ఆక్సిజన్ కి ఒక పేరు పెట్టుకోవడం. ఓకే, గ్యాస్ అయితే ప్రిస్లీ డిస్కవర్ చేశారు కానీ ఆక్సిజన్ పేరు మాత్రం ఇట్ వాస్ గివెన్ బై లవోజియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యాండిల్ బర్నింగ్ ఇన్ ఎ క్లోజ్డ్ జార్. సో మౌస్ కూడా ఇట్ విల్ బి సఫోకేటెడ్
అంటే మనం ఏం కన్క్లూడ్ ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే వెన్ అ ప్లాంట్ ఈస్ ప్లేస్డ్, ఓకే, మౌస్ కూడా బతుకుతుంది అండ్ క్యాండిల్ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది, క్యాండిల్ బర్నింగ్ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మోల్స్ హాఫ్ లైఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. మోల్స్ హాఫ్ లైఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మనం ఏం ప్రూఫ్ చేసుకుంటున్నాము అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరగాలంటే వాట్ ఈస్ నీడెడ్? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ నీడెడ్, అంతే కదా. సో లెట్స్ ప్రూవ్ దిస్ వన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో మనకు కావాల్సిన మెటీరియల్స్ ఏంటంటే వీ నీడ్ అ పాటెడ్ ప్లాంట్, అలాగే KOH కావాలి, పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్, ఒక గ్లాస్ బాటిల్ అనేది కూడా మనకు అవసరం, స్ప్లిట్ కార్క్, iodine solution and some grease. Okay, so these are the apparatus or materials required for the moles half life experiment. Okay, ఇది ఒక చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, లెట్ మీ టెల్ యూ. ఓకే, సో అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మీరు 6 మార్క్స్ లో ఎస్ఏ క్వశ్చన్ లో మోల్స్ హాఫ్ లైఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే 100% షార్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఇట్ మే కమ్. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఎక్స్పెరిమెంట్ సెటప్ ఒకసారి చూద్దాం. వీ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ గ్లాస్ బాటిల్ అండ్ ఆ మౌత్ లో ఇది ఉంది కదా, కార్క్ అంటారు కదా, సో ఆ కార్క్ ని ఇట్లా టైట్ గా ఇన్సర్ట్ చేసేయాలి. అండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ షుడ్ బి ఇన్సర్టెడ్ ఇన్సైడ్, హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ షుడ్ బి అవుట్ సైడ్. ఓకే, సో హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ ని మనం వీఆర్ ఇన్సర్టింగ్ ఇన్సైడ్ అనమాట. సో వాట్ యూ థింక్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇక్కడ ఈ గ్లాస్ బాటిల్లో వీ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ KOH. KOH అంటే పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్. వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్? ఇప్పుడు ఫోటోసింథసిస్ లో పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ రోల్ ఏంటి? వాట్ రోల్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ హ్యాస్ టు ప్లే? కమ్ ఆన్ టెల్ మీ. ఎస్ మహేష్, బెల్జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అది డిఫరెంట్ నాన్న. AP స్టూడెంట్స్ కి అది బెల్జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో KOH దే హ్యావ్ టు టేక్, దాట్ ఈస్ డిఫరెంట్. Here coming back to moles half life experiment. Yes Abhilash, correct. Pragati, you got 598, very good. Yes, Lucky Yadav, hi Nana. Joshna, SA1 kaadu Nana, this is the revision going on for pre-finals. Okay, acha Pragati 598 దేంట్లో వచ్చింది అని. ఓకే మ్యామ్, ఫస్ట్ మనం డీస్టార్చ్ చేయాలి, ఇక్కడ డీస్టార్చ్ అవసరం లేదు. ఓకే ఓకే, వాట్ యూర్ సేయింగ్ ఇస్ కీపింగ్ ద ప్లాంట్ ఇన్ అ డార్క్ రూమ్. ఎస్, ఫర్ 3 days. అది డీస్టార్చ్ ప్రతి ఒక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ లో వీ హ్యావ్ టు డీస్టార్చ్ ద ప్లాంట్. ఓకే, డీస్టార్చ్ చేయడం ఏంటంటే డార్క్ రూమ్ లో ఒక 3 days కోసం మనం పెట్టుకుంటే ఆల్ ద స్టార్చ్ ఆర్ యూజ్డ్ అప్. ఓకే ఫైన్, కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్. So KOH, whatever KOH is there, yes, Sujan and Apurva, very good. So this KOH will absorb carbon dioxide. ఈ KOH ఏం చేస్తుంది అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని అబ్జార్బ్ చేసేస్తుంది. ఓకే, సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని అబ్జార్బ్ చేసిన తర్వాత ఇన్సైడ్ ద గ్లాస్ బాటిల్ దెర్ ఇస్ నో కార్బన్ డైఆక్సైడ్, అంతే కదా. సో ఈ గ్లాస్ బాటిల్ లోపల నో కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, సో నో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుందా? ఇప్పుడు ఆ గ్లాస్ బాటిల్ లోపల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేకపోతే ఫోటోసింథసిస్ విల్ నాట్ టేక్ ప్లేస్ ఓన్లీ, అంతే కదా. సో నో ఫోటోసింథసిస్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్సైడ్ ది బాటిల్ ఇన్ ద లీఫ్. ఇప్పుడు చూడండి, హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ ఇస్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్సైడ్ నా. సో ఆ హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ లో ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరగదు. ఓకే, ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరగట్లే అంటే స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ విల్ నాట్ బి దేర్, అంతే కదా. సి, వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. నో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవైలబుల్ అంటే నో ఫోటోసింథసిస్. ఫోటోసింథసిస్ జరగట్లే అంటే దెర్ ఈస్ నో స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ లేదంటే మీరు అయోడిన్ సొల్యూషన్ డ్రాప్ చేయగానే దట్ విల్ నాట్ షో ఎనీ బ్లూ బ్లాక్ కలర్ చేంజ్, రైట్. రేపు కూడా హాలిడేనా శివాని? సరే నాన్న, నేను చూస్తాను రేపు మార్నింగ్ ఒకవేళ పాసిబుల్ అయితే ఐ అరేంజ్ వన్ క్లాస్ అట్ 8 o'clock. ఓకేనా శివాని? KOH సొల్యూషన్ అబ్జార్బ్ ద CO2. అవును నాన్న. లక్ష్మీకాంత్, KOH సొల్యూషన్ చేసేది ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అబ్జార్బింగ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్, నాట్ ఆక్సిజన్. ఓకే మ్యామ్, ద లీఫ్ ఇన్ బాటిల్ డింట్ ఎక్స్పోజ్ ఇన్ ద ఎయిర్ అండ్ సన్లైట్. అవును నాన్న. కావ్య, హాయ్ కావ్య. సో యర్ ఆన్సర్ ఇస్ కరెక్ట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైతుందంటే ఈ హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ ఉందా, సో హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ విచ్ వాజ్ ఇన్సైడ్ ది బాటిల్. ఓకే,
ఇన్సైడ్ ది బాటిల్ అంటే అక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాజ్ అబ్సెంట్. ఎందుకు? బికాస్ KOH హ్యాస్ అబ్జార్బ్డ్ ఆల్ ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో KOH ఈస్ అబ్జార్బింగ్ ఆల్ ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫోటోసింథసిస్ ఇక్కడ జరగలే. నో ఫోటోసింథసిస్. నో ఫోటోసింథసిస్ అంటే నో స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్. నో స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ కాబట్టి నో బ్లూ బ్లాక్ కలర్ చేంజ్. అయోడిన్ సొల్యూషన్ డ్రాప్ చేయగానే ఓకే బ్లూ బ్లాక్ కలర్ చేంజ్ అనేది జరగలే. ఎక్కడ? the part of the leaf which was inside the bottle. Okay, what about the part of the leaf which was outside the bottle? Outside the bottle ki sunlight, carbon dioxide anni available ga undi kada. Okay, so anni available ga undi kabatti outside which part was there, dantlo photosynthesis process took place. Okay, so photosynthesis happened kabatti starch was produced. Okay, so starch production jarigindi, anduke can you see the blue black color change? అయోడిన్ సొల్యూషన్ డ్రాప్ చేయగానే అది బ్లూ బ్లాక్ కలర్ గా మారిపోతుంది. దట్స్ ఆల్. ఓకే, సరే సరే శివాని, ఐ విల్ ట్రై డెఫినెట్లీ. మ్యామ్ అయోడిన్ టెస్ట్ చేయాలా? అవును నాన్న అనిత, వీ హ్యావ్ టు డూ అయోడిన్ టెస్ట్. ఎప్పుడైతే స్టార్చ్ ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలంటే మనం అయోడిన్ టెస్ట్ ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలి. ఓకే, ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ పొటాటో, యూ టేక్ పొటాటోలో స్టార్చ్ ఉంటుంది కదా. సో అది టెస్ట్ చేయాలంటే దాని మీద వాటర్, పొటాటో స్లైస్ కట్ చేసి వీ హ్యావ్ టు పుట్ సమ్ అయోడిన్ డ్రాప్. అయోడిన్ డ్రాప్ వేయగానే పొటాటో కలర్ బ్లూ బ్లాక్ కలర్ గా మారిపోతుంది. ఓకే, అంటే స్టార్చ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దాట్. ఒకవేళ ఫర్ సపోజ్ ఇమాజిన్ స్టార్చ్ ఇస్ అబ్సెంట్, అప్పుడు దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ బ్లూ బ్లాక్ కలర్ చేంజ్. ఓకేనా? మహేష్, నో హాలిడేస్. హాలిడే ఉందా లేదా రేపు మార్నింగ్? హాయ్ చష్మిత. Ma'am, where can I find short notes of this particular chapter? Short notes I'll be providing. Okay, Chashmita. You mean mind maps? You want mind maps or short notes? Abhilash, no holiday. Okay. AP students ki holiday ledu, kani TA students ki holiday unda. Okay, Nana. So next one, Hydrilla plant experiment. Hydrilla plant experiment lo manam em proof cheskuntunnamu ante ఆక్సిజన్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్. ఇప్పుడు ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ అప్పుడు ఆక్సిజన్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ అని మనం ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నాము. ఓకే, అదే హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. హైడ్రిల్లా ఏంటి? హైడ్రిల్లా వచ్చేసి ఒక ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్. ఇప్పుడు హైడ్రిల్లా కాకుండా కెన్ వి టేక్ ఎనీ అదర్ ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్? ఎస్, అఫ్ కోర్స్ వీ కెన్ టేక్. కారా ప్లాంట్ ని తీసుకోవచ్చు, అలాగే ఎలోడియా ప్లాంట్ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, హైడ్రిలా, కారా, ఎలోడియా, using all these plants, we can prove that oxygen is released during photosynthesis. ఇప్పుడు photosynthesis process అప్పుడు ఆక్సిజన్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది. సో వాట్ ఆర్ ద మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ప్రూవింగ్ దట్ ఎక్స్పెరిమెంట్? బీకర్, గ్లాస్ ఫనెల్, టెస్ట్ ట్యూబ్, గ్లోయింగ్ స్పింక్టర్ అండ్ ఒక హైడ్రిలా ప్లాంట్. ఓకే, దెన్ దిస్ ఈస్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ సెటప్. ఒక పెద్ద బీకర్ లో టేక్ సమ్ వాటర్ and put some hydrilla plant. Down part lo hydrilla plant we have to place and cover it with a funnel. Okay, you have to cover it with a funnel. Idi funnel kada. Okay, so funnel to cover chesin tarvata ee funnel mouth lo you just have to keep one inverted test tube. Okay, ante gas collection kosam. Fine, so leave it in the sunlight for few hours. Sunlight available ga unte ఏమైతుంది ఇక్కడ? హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ విల్ స్టార్ట్ పర్ఫార్మింగ్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అంటే డెఫినెట్లీ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆక్సిజన్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ కలెక్టెడ్ ఇన్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బబుల్స్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక చూడండి, సో మెనీ బబుల్స్ యూ విల్ బి ఫైండింగ్. సో స్లోలీ టేక్ అవుట్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్. ఓకే, చూడండి, కెన్ యూ సీ ఆల్ దీస్ బబుల్స్ హియర్? ఓకే, సీ. So all these bubbles are nothing but some gas. Which gas is this? So oxygen bubbles ani manaku ela telustundi? Daniki kuda oka test undi. There is a test for oxygen. Ippudu if you bring any glowing sphincter or suppose matchstick, burning matchstick ni itla దగ్గర తీసుకొస్తే that will burn vigorously. ఎందుకంటే oxygen supports కంబషన్. ఆక్సిజన్ కంబషన్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది, బర్నింగ్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఆ బర్నింగ్ స్పింక్టర్ ఆర్ బర్నింగ్ మ్యాచ్ స్టిక్ ఇట్లా విగరస్ గా గ్లో అవుతుంది. ఇట్ విల్ స్టార్ట్ బర్నింగ్. ఓకే, ఎస్ శివాని, మ్యాచ్ స్టిక్ ఆర్ స్పింక్టర్, ఇప్పుడు గ్లోయింగ్ స్పింక్టర్ ని మనం దగ్గర తీసుకురావచ్చు. మైండ్ మ్యాప్స్ ఎప్పుడు చేస్తారు మ్యామ్? చష్మిత, మైండ్ మ్యాప్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాను.
మళ్ళీ ఒకసారి ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో పిన్ చేయమంటాను. ఓకే, ఆల్ ద మైండ్ మ్యాప్స్ ఐ హ్యావ్ గివెన్, ఆల్ చాప్టర్స్ మైండ్ మ్యాప్స్ ఆల్రెడీ గివెన్. ఓకే చష్మిత మ్యామ్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ iodine we can use which solution? Very good question Satvik. Iodine solution place లో we can also use betadine solution. ఓకే, సో iodine లేకపోతే betadine solution ని కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు టు ప్రూవ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్. ఓకే, గౌతమ్ సింగ్ మ్యామ్ 9th క్లాస్ షార్ట్ నోట్స్ కావాలి. ఓకే నాన్న, వీ విల్ డూ సంథింగ్ ఫర్ ద 9th క్లాస్ ఆల్సో. ఓకే సరే చష్మిత, ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ గివెన్ ద మైండ్ మ్యాప్స్. అది ఈ పర్టికులర్ సెషన్ పీడిఎఫ్లో డిస్క్రిప్షన్లో పిన్ చేయమంటాను. ఓకే, సో వీ కెన్ జస్ట్ చెక్ ఇట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఆర్ నాట్. ఇప్పుడైతే లేదు, పీడిఎఫ్స్ ఆర్ నాట్ దేర్, బట్ ఐ టెల్ ద టీమ్ టు పిన్ ద పీడిఎఫ్. ఓకే, రేపు నేషనల్ బాక్సింగ్ డేనా? అవునా చంద్రశేఖర్, ఎస్ ఎస్, యూ ఆల్సో టోల్డ్ ది ఆన్సర్. విష్ణు, చాప్టర్ వైజ్ ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్. ఎస్ ఎస్ డెఫినెట్లీ చాప్టర్ వైజ్ ఎంసీక్యూస్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాను. ఓకే, సో దట్ వాజ్ హైడ్రిలా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి ఇక్కడ మనకు? బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మనం ఏం ప్రూఫ్ చేసుకుంటున్నాము అంటే ఫోటోసింథసిస్ కోసం సన్లైట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ నెసెసరీ. ఇప్పుడు సన్లైట్ లేకపోతే ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ క్యాన్ నాట్ హ్యాపెన్. ఓకే, సో బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో సన్లైట్ అవసరమని ఎలా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి? టేక్ అ పాటెడ్ ప్లాంట్, దాన్ని డీస్టార్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు కవర్ ఇట్ విత్ అ బ్లాక్ పేపర్. ఓకే, బ్లాక్ పేపర్ లో కవర్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఒక ఎస్ కటింగ్ ఉంటే కూడా బెటర్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు కవర్ ఇట్. ఒక లీఫ్ ని బ్లాక్ పేపర్ తో కవర్ చేసేయాలి. బ్లాక్ పేపర్ తో కవర్ చేసిన తర్వాత ఇట్ షుడ్ బి ఎక్స్పోజ్డ్ టు సన్లైట్. ఓకే, సన్లైట్ కి ఎక్స్పోజ్ అవుతుంటే బ్లాక్ పేపర్ విల్ నాట్ అలౌ సన్లైట్ టు రీచ్ ద లీఫ్. ఓకే, సో ఇక్కడ గ్రీన్ పార్ట్ ఉంది కదా, ఇక్కడేమో సన్లైట్ పడుతుంది, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పోజ్ టు సన్లైట్. కానీ వాట్ అబౌట్ ది బ్లాక్ పేపర్ ఏరియా? అక్కడ సన్లైట్ అక్కడ వరకు వస్తుంది కానీ ఇట్ విల్ నాట్ రీచ్ ద లీఫ్ బికాస్ బ్లాక్ పేపర్ is stopping it. Okay, so then after 2-3 hours you have to remove this black paper and put some iodine solution. Okay, so iodine solution drop చేయగానే the most wonderful observation ఇక్కడ ఏంటంటే, ఇప్పుడు లీఫ్ లో విచ్ ఎవర్ పార్ట్ ఇస్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్ అది బ్లూ బ్లాక్ కలర్ గా మారిపోతుంది. కానీ ద పార్ట్ విచ్ వాజ్ కవర్డ్ విత్ బ్లాక్ పేపర్ అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గ్రీనే ఉంటుంది, నో కలర్ చేంజ్. ఓకే, వై నో కలర్ చేంజ్? ఎందుకంటే అక్కడ స్టార్చ్ లేదు కదా. స్టార్చ్ ఎందుకు లేదంటే స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ డిడ్ నాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్. ఓకే, ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ అనేది జరగలేదు. ఎందుకంటే ఫోటోసింథసిస్ డిడ్ నాట్ హ్యాపెన్ నా. ఫోటోసింథసిస్ జరగాలంటే సన్లైట్ కావాలి. ఓకే, సో నో సన్లైట్, నో ఫోటోసింథసిస్, నో స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ నో బ్లూ బ్లాక్ కలర్ చేంజ్. దట్ ఈస్ ద ఇంటర్ కనెక్షన్. ఓకే, చంద్రశేఖర్, వైటమిన్ టేబుల్ కి ట్రిక్ ఏం లేదు నాన్న. వైటమిన్ టేబుల్ నేర్చుకోవాలంటే జస్ట్ రిమెంబర్ ఫస్ట్ కాలం, థర్డ్ కాలం, ఆ 2 కాలం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకా మిగతా కాలం అవసరం లేదు అంతగనం. ఓకే, ఎగ్జామ్లో మీకు ఏం అడుగుతారంటే వైటమిన్ డిజీజ్ అడుగుతారు. విచ్ డిజీజ్ ఈస్ కాస్డ్ బై విచ్ వైటమిన్. ఓకే, అందుకే సపోజ్ వైటమిన్ సి, దాని పేరేంటి? అస్కార్బిక్ యాసిడ్. ఓకే, సపోజ్ క్యాల్సిఫెరాల్, వైటమిన్ డి. సో యూ షుడ్ నో. ఓకే, అస్కార్బిక్ యాసిడ్ అంటే విచ్ వైటమిన్, క్యాల్సిఫెరాల్ అంటే విచ్ వైటమిన్, అట్లా వైటమిన్ పేరు మీకు తెలిసి ఉండాలి. అండ్ విచ్ వైటమిన్ ఇస్ కాజింగ్ విచ్ డిజీజ్. ఇప్పుడు రికెట్స్, వైటమిన్ డి, స్కర్వీ, వైటమిన్ సి, బెరీ, అనేమియా, అట్లా డిజీజ్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ ఇట్ ఈస్ కాజ్డ్ బై డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ విచ్ వైటమిన్, అది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దాట్స్ ఆల్, అది సరిపోతుంది. ఓకే, చంద్రశేఖర్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. విష్ణు, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో మీరు ఒక పని చేయండి, న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ ఎక్స్పెరిమెంట్, అలాగే రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, న్యూట్రిషన్ అండ్ రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ లో ఉన్న ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ని సరిగా చదువుకోండి. ష్యూర్ షార్ట్ క్వశ్చన్. న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ లో కూడా టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉందా, అది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. అండ్ స్టార్చ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉందా, అది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అన్నమాట. ఓకే, Mohammed ma'am, where is chlorophyll present in the plant? Chlorophyll is present in the chloroplast. We will be discussing it. Okay. Yes, Shivani. S for Sunaina ma'am. Okay. S for Shivani also.
సరే. సో కిరణ్ కుమార్, హాయ్ కిరణ్ కుమార్, మహేశ్వరి. ఓకే, సో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ద సెటప్, ఎక్స్పెరిమెంట్ సెటప్. వెన్ వీఆర్ టేకింగ్ అ లీఫ్ అండ్ కవరింగ్ ఇట్ విత్ అ బ్లాక్ పేపర్, అప్పుడు సన్లైట్ కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వవు కదా. సో దాట్ పర్టికులర్ లీఫ్ ని వెన్ వీఆర్ పుట్టింగ్ సమ్ అయోడిన్ సొల్యూషన్, దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్ విచ్ వాస్ కవర్డ్ విత్ బ్లాక్ పేపర్, అక్కడ బ్లూ బ్లాక్ కలర్ విల్ నాట్ బి సీన్, కానీ బోత్ అదర్ సైడ్స్ బ్లూ బ్లాక్ కలర్ విల్ బి సీన్. దట్ ఈస్ ద అబ్జర్వేషన్ అండ్ కన్క్లూజన్ కూడా మీరు ఏం రాయొచ్చు అంటే ఫోటోసింథసిస్ జరగాలంటే సన్లైట్ కావాలన్నమాట. సన్లైట్ లేకపోతే స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ won't be there. స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ అవ్వకపోతే బ్లూ బ్లాక్ కలర్ చేంజ్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. సో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అయిపోయిందన్న, ఆల్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లీఫ్. ఓకే, లీఫ్ స్ట్రక్చర్ ఒకసారి చూసుకుందాము. క్లోరోప్లాస్ట్ స్ట్రక్చర్ అండ్ అలాగే లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ గురించి. ఇది ఒక చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఫర్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్. టీఎస్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటుంది. సో లెట్స్ సీ. హలో మసీరా, హౌ ఆర్ యూ? మధుకర్ రెడ్డి, బ్లాక్ పేపర్ విల్ నాట్ అలౌ సన్లైట్ టు రీచ్ ద లీఫ్, అందుకే. ఓకే, ఎస్ ఎస్. హిమజ, ఆక్సిజన్ ఇవాల్వ్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా ఇంపార్టెంట్. చెప్పాలంటే ఆల్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇన్ న్యూట్రిషన్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ. ఓకే, ఫోటోసింథసిస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? లీఫ్ లో. ఓకే, లీఫ్ లో ఎక్కడ, విచ్ ఈస్ ది లొకేషన్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్? ఓకే, లీఫ్ అని మనకు తెలుసు, కానీ మళ్ళీ లీఫ్ లో ఎక్కడంటే ఇన్ ద క్లోరోప్లాస్ట్. ఓకే, వేర్ ఇస్ దిస్ క్లోరోప్లాస్ట్? ఫస్ట్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లీఫ్. లీఫ్ ని ఒక వేళ మనం ఇట్లా క్రాస్ సెక్షన్ గా కట్ చేయగానే, ఓకే, వెన్ వీఆర్ కటింగ్ ఇట్, అప్పర్ లేయర్ ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ ది అప్పర్ లేయర్ విచ్ విల్, అప్పర్ ఎపిడర్మిస్ విచ్ విల్ హ్యావ్ క్యూటికల్. ఇప్పుడు ఏ లీఫ్ మీరు చూస్తే ఆ లీఫ్ అప్పర్ సర్ఫేస్ లో వాటర్ వేయగానే ఆ వాటర్ ఇట్లా అబ్జార్వ్ అయిపోతుందా? కాదు కదా, ఇట్ విల్ సింప్లీ రోల్ డౌన్. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్యూటికల్. క్యూటికల్ ఉంది కాబట్టి అలా అవుతుంది, వ్యాక్సీ కోటింగ్. కింద సర్ఫేస్ మీరు చూస్తే చిన్న చిన్న పోర్స్ కనపడుతుంది కదా, కొంచెం రఫ్ గా ఉంటుంది. లీఫ్ లో లోయర్ సర్ఫేస్ కొంచెం రఫ్ గా ఉంటుంది, అప్పర్ సర్ఫేస్ కొంచెం షైనీగా ఉంటుంది, అంతే కదా. సో ఆ షైనీ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ క్యూటికల్. లోయర్ సర్ఫేస్ లో దేర్ విల్ బి స్టోమాటా, ఓపెనింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, లోయర్ సర్ఫేస్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఓపెనింగ్స్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ స్టోమాటా. స్టోమాటా చేసేది ఏంటి? ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ and also it helps in transpiration. Okay, we'll come to that point, stomata function. కానీ ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ చూడండి లీఫ్ స్ట్రక్చర్. సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ దేర్, రైట్? దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్, that is the mesophyll cells. Okay, so mesophyll cells లో you have this cells, palisade parenchyma, and ఇది ఏంటి? this is spongy parenchyma. Okay, so palisade parenchyma and spongy parenchyma. Mesophyll cells only will have, ikkada meeku green color chinna chinna dots kanapadtunda. So all these are chloroplast. What is this? Chloroplast, right? So chloroplast lone photosynthesis process anedi jarugutundi. Okay, so leaf diagram ni oka easy way lo meeru ela నేర్చుకోవచ్చు. డయాగ్రామ్ సెషన్లో నేర్పించాను, మళ్ళీ ఒకసారి ప్రీ ఫైనల్ కి ముందు డయాగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుందాము. ఓకే, నవీన్ కుమార్, ఉంది న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ ఉంది ఏపీ వాళ్ళకి. ఓన్లీ ఫ్యూ ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ టీఎస్, దట్స్ ఆల్. వాట్ ఈస్ ది ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్? ఫోటోసింథసిస్ కోసం ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఏంటి లీఫ్ లో? సో ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఇస్ క్లోరోప్లాస్ట్. ఓకే, లీఫ్ లో క్లోరోఫిల్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇన్ అ స్పెషల్ సెల్ ఆర్గనెల్ కాల్డ్ క్లోరోప్లాస్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్లోరోఫిల్ అండ్ క్లోరోప్లాస్ట్? ఇప్పుడు క్లోరోఫిల్ అండ్ క్లోరోప్లాస్ట్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? గౌతమ్ సింగ్, ఓకే, వాస్కులర్ బండల్ అంటే ఏంటి మ్యామ్? వర్షిత్, ఎస్, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ వాస్కులర్ బండల్ ఉంది కదా, సో xylem and phloem, center of the leaf you can see this part. So xylem and phloem, these two are the vascular bundle, or దాన్ని conductive tissue కూడా అంటారు. Why conductive tissue? Because xylem is conducting water, phloem is conducting food or glucose. Okay, so xylem and phloem together called as vascular bundle or conductive tissue. Okay, okay, what is the difference?
between chlorophyll and chloroplast. Naveen, you got 47 out of 50. Okay, Nana, very good. Kani final exam lo you should get 50 out of 50. Everybody, not only Naveen, mirandaru 50 by 50 biology lo kachidamga techukovali. Okay. Ma'am, where is chlorophyll and other pigments? Chlorophyll ade kada Mohammed. Ippudu chlorophyll entante idi oka pigment. Okay, green color pigment. That is present in the chloroplast. Chloroplast enti? So chloroplast is one cell organelle. Okay, ippudu plant cell lo there will be many other organelles like nucleus, mitochondria, ribosomes, vacuoles. So alage this is also one of the any plant or animal cells lo there will be many organelles. అలాగే ప్లాంట్ సెల్లో ఒక ఆర్గనెల్ ఉంటుంది, దాని పేరు వచ్చేసి క్లోరోప్లాస్ట్. క్లోరోప్లాస్ట్ ఈజ్ వన్ ఆర్గనెల్ అండ్ క్లోరోఫిల్ ఈజ్ ద పిగ్మెంట్, గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్. ఓకే, సో క్లోరోప్లాస్ట్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది నాన్న మనకు? అరౌండ్ ది గార్డ్ సెల్స్ ఆఫ్ స్టొమాటా. స్టొమాటా చుట్టూ గార్డ్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా, అక్కడ క్లోరోప్లాస్ట్ విల్ బి దేర్. అండ్ పాలిసేడ్ ప్యారెన్కైమాలో, పాలిసేడ్ ప్యారెన్కైమా అంటే ఇప్పుడు లీఫ్ స్ట్రక్చర్లో ఇట్లా ఎలాంగేటెడ్ సెల్స్ చూసారు కదా. So these elongated cells will have chloroplast. Okay, like this. Got it? Manivardhan, ostad nana ostadi. In next 10 days you are going to get. Okay. So structure of chloroplast, one of the important diagram anmata. All right. ఎస్ సెషన్ని ఫాస్ట్గా లైక్ చేసేయండి, హిట్ ద లైక్ బటన్. ఓకే, సో క్రిస్మస్ హాలిడే, రేపు కూడా హాలిడే కదా మ్యామ్. సెన్స్ ఆర్గన్ రేపు లైవ్ ప్లీజ్, మాకు ఎగ్జామ్స్. ఓకే, 9th క్లాస్ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు కదా చాలామంది. విల్ బి స్టార్టింగ్ ఇట్. ఓకే, వాసవి, హాయ్ మృణాలిని. Yes, Mrinalini, definitely. If you start studying from now also, you can score 10 points in all subjects. Definitely you will get. And Telugu ki tips kavalante, Telugu subject ki, we have a new Telugu faculty also. So, sir will be taking classes. Adi follow avandi. Okay. So, Mrinalini, definitely you can score 10 by 10 even if you start your preparation in the last 2 months. Okay. Okay, Nana. I'll just come back. I'll have some water. ఒక 2 Yes, everybody. Sorry for that short break interruption kind of. Okay. Now coming back to the chloroplast structure. Chloroplast structure TS students ki chala important. AP students ki chloroplast structure ledu. Kani TS students ki idi oka repeatedly asked 4-mark question. Okay. So idi chudandi nanna chloroplast structure lo oka oval shaped structure meer draw chesukovali. Tarvata these all are grana. Okay. So ikkada oka grana, itla stack by stack one on the other you have to draw the grana.
that grana will be connected by thylakoid, okay? And background lo itla dot 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 kanapadtunda. So that background is nothing but the matrix which is stroma, okay? So chloroplast lo two important things, one is grana and one is stroma. So grana and stroma enduku anta important ante grana and stroma lone photosynthesis steps will happen. Light reaction and dark reaction ikkada grana lone jarugutundi, and overall ga light reaction dark reaction oka chala important question for TS students, okay? నవీన్ కుమార్ హెరిడిటీ చాప్టర్ చెప్తాను నాన్న, అందరికీ చెప్తాను. ఏపీ స్టూడెంట్ టీఏ స్టూడెంట్స్ అందరికీ క్లాసెస్ తీసుకుంటాను, సో డోంట్ వరీ, ఓకే? హలో ఎవ్రీబడి. ఓకే మ్యామ్, మీరు ఏపీ కూడా తీసుకోండి. జాహ్నవి ఏపీ క్లాసెస్ కూడా డెఫినెట్లీ తీసుకుంటాను, సరేనా జాహ్నవి? ఓకే, సో మొన్నటి వరకు ఆల్ ఏపీ క్లాసెస్ జరిగింది కాబట్టి నౌ ఫర్ 1 week వీఆర్ డూయింగ్ టీఎస్ క్లాసెస్ అగైన్, కాంబినేషన్ 1 day ఏపీ 1 day టీఎస్ అలా కూడా విల్ బి డూయింగ్, ఓకే? సో క్లోరోఫిల్ ఏంటంటే అది ఒక గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ సిమిలర్ టు హీమ్ మాలిక్యూల్. ఇప్పుడు హీమోగ్లోబిన్ మాలిక్యూల్ ఎలా ఉంటుంది, హీమోగ్లోబిన్ అండ్ క్లోరోఫిల్ లో ఒకటే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే hemoglobin will have iron as the central metal atom and chlorophyll will have magnesium as the central metal atom. That is the only difference, okay? Lekapothe they are similar, almost similar in structure. So hemoglobin molecule will have iron and chlorophyll molecule will have magnesium, okay? Exam lo question ela adugutaru telusa, ipudu chlorophyll is to hemoglobin, malli ratio petukoni dash is to ఇక్కడ క్లోరోఫిల్ ఇస్ టు హిమోగ్లోబిన్ కాదు, క్లోరోఫిల్ ఇస్ టు మాగ్నీషియం, దెన్ డాష్ ఇస్ టు ఐరన్, ఓకే? సో వాట్ షుడ్ బి ది ఆన్సర్ హియర్? యూ షుడ్ రైట్ హిమోగ్లోబిన్, ఓకే? ఇట్లా రేషియో బేస్డ్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఓకే? యా, ద క్వశ్చన్ ఇస్ హియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ magnesium is to dash, chlorophyll is to hemoglobin. So magnesium is the central metal atom of chlorophyll, then what is the central metal atom of hemoglobin? It is iron, okay? Just they can change this ratio in any form and ask you the question. You just remember that hemoglobin lo iron is the central metal atom and chlorophyll lo magnesium is the central metal atom, okay? మ్యామ్ హిందీ క్లాసెస్ కావాలి, సరే నాన్న హిందీ క్లాసెస్ నేనే తీసుకుంటాను. బిఫోర్ ఎగ్జామ్స్ నేను కొన్ని హిందీ క్లాసెస్ ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాను, ఓకే? ప్లాంట్స్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్ ఆఫ్ గ్రీన్ బికాస్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్. Yes, Varshit, plants are green in color because of the green color pigment called chlorophyll, okay? Now coming back to types of chlorophyll. Chlorophyll are of two types, chlorophyll A and chlorophyll B. Chlorophyll A emo bluish green color ga untundi, chlorophyll B emo it will be in yellowish green color, okay? So ipudu grana undi kada, oka chloroplast lo grana is there, right? So that grana will have 250 to 400 chlorophyll టోటల్, ఓకే? ఒక గ్రానాలో 250 to 400 క్లోరోఫిల్స్ ఉంటుంది, అందుకే దాన్ని లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్ కూడా అంటారు, ఓకే? లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్. ఫైన్, లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ది స్టెప్స్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ అండ్ క్విక్లీ బ్లాస్ట్ ది లైక్ బటన్. లైక్ బటన్ ని కొంచెం బ్లాస్ట్ చేసేయండి సో దట్ వీ ఆల్ కెన్ ఫీల్ ఎనర్జైజ్డ్, రైట్? సో గివ్ మీ ద అటెండెన్స్ ఫర్ టుడే ఆల్సో. లక్ష్మీకాంత్, ఎస్. వంశీ, మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ ఉమా మ్యామ్ తీసుకుంటారు వంశీ, ఓకే? సో ఆల్ ఆఫ్ యూ లుక్ హియర్. మణివర్ధన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పండి. చెప్తాను నాన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ డెఫినెట్లీ. ఆలేఖ్య, ఓకే? సో స్టెప్స్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ లో లైట్ రియాక్షన్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్. సో లైట్ రియాక్షన్ వేర్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, లైట్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ గ్రానా, డార్క్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ స్ట్రోమా, ఓకే? సో మీరు ఇలా గుర్తు పెట్టుకోండి. ఎల్జీ తెలుసు కదా, ఒక ఎలక్ట్రానిక్ బ్రాండ్. ఎల్జీ అంటే ఇప్పుడు ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్ ఉంటుంది, ఎల్జీ వాషింగ్ మెషిన్, సో ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ కాబట్టి ఎల్జీ ఈజీలీ యూ కెన్ రిమెంబర్. సో ఎల్ ఫర్ లైట్, జీ ఫర్ గ్రానా. సో అదర్ వన్ డార్క్ రియాక్షన్ విల్ ఆబ్వియస్లీ బి స్ట్రోమా, ఓకే? డిఎస్ అంటే స్ట్రోమా, ఓకే? ఎల్జీ అండ్ డిఎస్. ఎల్జీ ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోండి, ఆపోజిట్ వన్ విల్ బి ద స్ట్రోమా వన్, ఓకే? So light reaction also called as photochemical phase. Light reaction ni photochemical phase guda antaru, okay? Now remember, listen everybody, light reaction, dark reaction chala important concept. Please pay your attention. Light reaction, there are 3 steps.
Activation of chlorophyll, photolysis, production of oxygen. Okay, so light reaction lo jarigedi 3 steps. What are the 3 steps? First, chlorophyll will be activated, then photolysis process will happen, then production of oxygen will take place. So let's see, first process, activation of chlorophyll lo first em jarugutundi. Sunlight absorb cheyagane, so sunlight, suppose this is a nice leaf. Okay, so ee leaf meeda sunlight padagane, so this leaf is absorbing the sunlight, right? Sunlight ni absorb cheyagane aa chlorophyll, aa leaf lo chlorophyll will be there, right? So all those chlorophyll will be activated. Okay, so chlorophyll entante activate అయిపోతుంది. So first step enti, absorption of sunlight and activation of chlorophyll. Okay, second step enti, photolysis. Okay, what happened, Azad? What is the problem going on here? Yes, Abhilash, dark reaction explain chestanu. First you listen light reaction. Okay, light reaction ardham aitane you can understand dark reaction. Okay, so ikkada first time aindi ante chlorophyll is activated. Chlorophyll activate avagane, this activated chlorophyll will break the water molecule. Okay, so idi activate avagane it will try to break something. Meer kuda ippudu food tinagane activate aitaru kada, then you will go and ఏదో ఒకటి అల్లరి చేసి వస్తారు. ఓకే, అలాగే క్లోరోఫిల్ కూడా యాక్టివేట్ అవ్వగానే అది బ్రేకింగ్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్. వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇస్ బ్రోకెన్ డౌన్ యాజ్ H+ and OH-. వాటర్ మాలిక్యూల్ H+ and OH- ions గా స్ప్లిట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ హిల్స్ రియాక్షన్. వాట్ ఇస్ దిస్? హిల్స్ రియాక్షన్. ఎందుకు హిల్స్ రియాక్షన్? బికాస్ దిస్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై రాబర్ట్ హిల్. రాబర్ట్ హిల్ సైంటిస్ట్ ఇది డిస్కవర్ చేశారు కాబట్టి దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ హిల్స్ రియాక్షన్, ఫోటోలైసిస్. ఓకే, సో సెకండ్ స్టెప్ కూడా అర్థమైంది కదా. థర్డ్ స్టెప్ ఇక్కడ ఏంటంటే, వాట్ ఎవర్ H+ and OH- it is produced, what is the fate of that? Okay, so this H+ will go here and combine with NADP. Already NADP will be there. దాంతో combine అయ్యి it is forming NADPH. Okay, and ATP will be there na. ADP తో phosphate molecule combine అవుతుంది and it forms ATP. So NADPH and ATP production will happen in the light reaction only. అది H+ help తో. OH+ help తో ఏమైతుంది? OH+- ion ఉంది కదా. So OH- will produce H2O and O2. Okay, OH- is producing H2O and O2. So ఇక్కడ oxygen అనేది రిలీజ్ అయింది. Oxygen is released into the air. Okay, మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఫస్ట్, సో వెన్ ద సన్లైట్ విల్ బి ఫాలింగ్ ఆన్ ద లీఫ్. ఓకే, సో లీఫ్ లో వాట్ ఈస్ దేర్? క్లోరోఫిల్. దిస్ క్లోరోఫిల్ విల్ బి యాక్టివేటెడ్ వెన్ ఫోటోన్స్ ఫామ్ లో లైట్ ఎనర్జీ లీఫ్ మీద ఫాల్ అవుతుంది కదా. సో దాట్ లీఫ్ ఈస్ యాక్టివేటెడ్. సో క్లోరోఫిల్ ఈస్ యాక్టివేటెడ్. యాక్టివేటెడ్ క్లోరోఫిల్ విల్ కన్వర్ట్ H2O అంటే వాటర్ ఇంటూ H+ and OH-. సో దిస్ ఇస్ ఫోటోలైసిస్. ఫోటో అంటే లైట్, లైసిస్ అంటే బ్రేక్ డౌన్. లైట్ హెల్ప్ తో వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇక్కడ బ్రేక్ అవుతుంది కదా, స్ప్లిట్ అవుతుంది, అందుకే అది ఫోటోలైసిస్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ హిల్స్ రియాక్షన్ బికాస్ దిస్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై రాబర్ట్ హిల్. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ స్టెప్ అర్థమైంది కదా. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ లైట్ బై క్లోరోఫిల్ అండ్ యాక్టివేషన్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే ఫోటోలైసిస్. ఇప్పుడు థర్డ్ స్టెప్ చూద్దాం. థర్డ్ స్టెప్ లైట్ రియాక్షన్ లో థర్డ్ స్టెప్ ఏమైతుంది అంటే, వాట్ ఎవర్ H+ ion is produced and whatever OH- ion is produced. Okay, దానికి ఫేట్ ఏంటి? What will happen to them? So this H+ ion will combine with NADP. Okay, and it will form NADPH. And ADP will already be there. Phosphate molecule to combine ayi, it is forming ATP. Okay, so NADPH and ATP form hindi kada. These are assimilatory power. Okay, these will be helpful in dark reaction to produce glucose. Okay, adi tarvata chuddam kani idi OH- ion indi kada. What is happening to that OH- ion? So OH- ion will release H2O and oxygen. Okay, so oxygen is released and H2O is produced from the OH- ion. Okay, so
ఆక్సిజన్ కి ఏమైతుంది, దట్ ఈస్ సింప్లీ రిలీజ్డ్ టు ద ఎన్వైరన్మెంట్ త్రూ స్టొమాటా. What will happen to NADPH and ATP? NADPH and ATP will be used up in dark reaction. Okay. Water molecule kuda remove అయిపోతుంది photosynthesis process లో, extra water. Okay. So this is light reaction. Light reaction లో 3 steps మీకు అర్థమైందా చెప్పండి. సాత్విక్, ఓకే. మణివర్ధన్, దేవిలాల్ సార్, ఉమా మ్యామ్ క్లాసెస్ తీసుకుంటారు, దేవిలాల్ సార్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కి షిఫ్ట్ అయ్యారు. ఓకే. ఎస్, కావ్య రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ కూడా వీ విల్ బి టెల్లింగ్, డోంట్ వరీ. ఓకే మ్యామ్, ప్లీజ్ టేక్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఫర్ టీఎస్. డెఫినెట్లీ విష్ణు, వీ విల్ డూ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఆల్సో. హాయ్ ఫయాజ్, హౌ ఆర్ యూ? ఓకే. Yes, Kavya, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, NADP. ATP వచ్చేసి adenosine triphosphate. Okay. Once more light reaction, వంశీ, అందుకే చెప్పాను కదా, క్లియర్ గా వినండి. ఓకే, థర్డ్ స్టెప్ అగైన్, డెఫినెట్లీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్. ఓకే, సో చూడండి నాన్న, మళ్ళీ ఒకసారి నేను స్టార్టింగ్ నుంచి లైట్ రియాక్షన్ చెప్తాను, క్లియర్ గా వినండి. ఓకే, ఫుల్ అటెన్షన్, ట్రై టు లిసన్. ఫస్ట్ అయితే సన్లైట్ నుంచి, whenever the sunlight is falling on the leaf, okay, so our leaf lo unna chlorophyll is activated. So what is happening to this activated chlorophyll? That will change the water, split the water molecule into OH minus and H plus ions. Okay, so ఇది first step of light reaction, absorption of sunlight and activation of chlorophyll. Okay, second step ఏంటి, splitting of water molecule or photolysis. Okay, so photolysis process ద్వారా H plus and OH minus ion production అనేది జరిగింది కదా, ఇక్కడ H plus and OH minus ion are produced second step లో by photolysis. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ H plus ion and OH minus ది రోల్ ఏంటి? ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, OH minus ion is there na, that will produce water and O2. Okay, so the water and O2, ఇప్పుడు మీరు photosynthesis equation చూస్తారు కదా, అక్కడ ఆక్సిజన్ అండ్ వాటర్ రిలీజ్ అవుతాయి. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ రిలీజ్డ్ అవుట్. ఓకే, H ప్లస్ రోల్ ఏంటి, ఇప్పుడు లీఫ్ లో ఆల్రెడీ NADP విల్ బి దేర్, సో దాంతో ఈ H ప్లస్ కంబైన్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ NADPH. ఓకే, అలాగే ADP molecule to phosphate will be combining and it will form ATP. Okay, mission 600 class this Sunday, mission 600. Okay, so light reaction lo what are the end products? NADPH and ATP and oxygen kuda oka end product. Okay, light reaction lo 3 end products we will be having, NADPH, ATP and O2. Okay, got it? So understood everybody? Bindu, clear? So this is light reaction. Ippudu ee light reaction lo NADPH and ATP. Okay, so NADPH and ATP light reaction lo produce ayindi kada, ATP and NADPH which is produced in the light reaction. These two will now be used up in the dark reaction. Okay, అందుకే NADPH and ATP ని కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ అంటారు, ఎందుకంటే ఒక ప్లేస్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఇంకొక ప్లేస్ లో యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో NADPH ATP యాక్చువల్లీ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ లైట్ రియాక్షన్ బట్ యూటిలైజ్డ్ ఇన్ డార్క్ రియాక్షన్, అందుకే అది కనెక్టింగ్ లింక్. అండ్ NADPH ATP ని అసిమిలేటరీ పవర్స్ కూడా అంటారు. ఏమంటారు? అసిమిలేటరీ పవర్స్. ఓకే, సో వై అసిమిలేటరీ పవర్స్? because using this glucose will be produced. Okay, so ఎలా గ్లూకోజ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది చూద్దాం. సో ATP and NADPH ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ ఎక్కడైంది? లైట్ రియాక్షన్ లో. యూజ్ ఎక్కడైతుంది? ఇప్పుడు డార్క్ రియాక్షన్ లో. అందుకే దాన్ని కనెక్టింగ్ లింక్ అంటారు, ఆల్సో కాల్డ్ as అసిమిలేటరీ పవర్. ఓకే, సో లైట్ రియాక్షన్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి నాన్న మనకి ఇక్కడ? ఆక్సిజన్, ATP, NADPH, ఇవి end products of light reaction. Light reaction lo end products are these. Okay,
ఓకే, మాన్స్టర్ రాజు హాయ్. సో ఇక్కడ డార్క్ రియాక్షన్ లో ఇప్పుడు చూద్దాం. డార్క్ రియాక్షన్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ లైట్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్. అంటే ఇది డార్క్ లోనే జరుగుతుందా? అలా ఏం కాదు. డార్క్ రియాక్షన్ అంటే దానికి లైట్ అవసరం లేదు, లైట్ ఉన్నా లేకున్నా దట్ విల్ హ్యాపెన్ అన్నమాట. ఓకే, ఇది ఒక అనబాలిక్ ఫేజ్, గ్లూకోజ్ ఫార్మేషన్ ఇక్కడ జరుగుతుంది. దీన్ని కెల్విన్ సైకిల్ కూడా అంటారు. ఈ పర్టికులర్ డార్క్ రియాక్షన్ లో NADPH అండ్ ATP విల్ బి యూటిలైజ్డ్. ఇప్పుడు NADPH అండ్ ATP ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ జరిగింది? లైట్ రియాక్షన్ లో. యూటిలైజ్ ఎక్కడ అవుతుంది? డార్క్ రియాక్షన్ లో. ఓకే, మాన్స్టర్ రాజు యు ఆర్ ఎ న్యూ స్టూడెంట్. ఓకే నాన్న, వెల్కమ్. ఆల్ ద న్యూ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు ద సెషన్. మీరందరూ సెషన్ ని ఒకసారి లైక్ చేసేయండి అండ్ ఛానల్ ని ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇప్పటి నుంచి ఆల్ ఇంపార్టెంట్ సెషన్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ లాస్ట్ 2 months బిఫోర్ యువర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్. సో మీరు వీడియోస్ నచ్చితే యూ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఎస్, మక్బూల్ హుసేన్ ఆల్సో న్యూ స్టూడెంట్. హాయ్ నాన్న. ఓకే, సో మీ కజిన్స్తో ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. మీరు అందరు కలిసి లైవ్ సెషన్ని వాచ్ చేయొచ్చు ఆల్ టుగెదర్. ఓకే, సో లైట్ రియాక్షన్ డార్క్ రియాక్షన్లో NADPH అండ్ ATP ప్రొడ్యూస్ అయింది కదా, డార్క్ రియాక్షన్లో అది యూటిలైజ్ అవుతుంది. చూద్దాం ఎలా అవుతుంది అంటే ATP అండ్ NADPH ఇస్ దేర్ నా లైట్ రియాక్షన్లో ఫామ్ అయింది. ఇట్ విల్ బి యూస్డ్ అప్ ఇన్ టు ప్రొడ్యూస్ గ్లూకోజ్. గ్లూకోజ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఇవి పవర్ సోర్సెస్ అన్నమాట, అందుకే అసిమిలేటరీ పవర్స్ అంటారు. So NADPH reacts with carbon dioxide and it will produce glucose. Okay, so H plus CO2 and energy ekkadi nunchi dorukutayi danni ATP nunchi and then glucose is produced. Okay, so NADPH lo H undi kada, aa H will be reacting with carbon dioxide. Plants lo carbon dioxide will already be there, so hydrogen and carbon dioxide both will react and they will produce glucose. C6H12O6 will be produced. సో ఈ ప్రాసెస్ జరగాలంటే ఎనర్జీ కావాలి. ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫ్రమ్ ది ATP. ATP ఇక్కడ లైట్ రియాక్షన్ లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యి డార్క్ రియాక్షన్ కి వచ్చింది కదా, సో దట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఇన్ గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్. సో దిస్ ఇస్ డార్క్ రియాక్షన్. డార్క్ రియాక్షన్ లో బేసికలీ జరిగేది ఏంటంటే గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ డార్క్ రియాక్షన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ATP అండ్ NADPH. రైట్, సో ఇక్కడ మనం 10th క్లాస్లో నేర్చుకుంటున్నాము కాబట్టి ఒక సింగిల్ స్టెప్లో వీ హ్యావ్ షోన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లూకోజ్. బట్ యాక్చువల్గా ఇది ఒక 1 step రియాక్షన్ కాదు. దీంట్లో చాలా ఇట్స్ అ లాంగ్ రియాక్షన్. మెనీ ఇంటర్మీడియట్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. అమాంగ్ ఆల్ ద ఇంటర్మీడియట్స్ ఫార్మ్డ్ RUBP, రిబులోజ్ 1,5 డైఫాస్ఫేట్, ఒక చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్మీడియట్ అన్నమాట. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీబడి? మాన్స్టర్ రాజు, బిందు ఈజ్ యువర్ క్లాస్మేటా? వెరీ గుడ్. మ్యామ్, can we use any other solution in place of iodine? Yes, we can use betadine solution in place of iodine. సరేనా రాంబాబు? Got it? TV motivation, hi. So, got it? Dark reaction, light reaction. So, dark reaction product enti? Glucose is the product of dark reaction. Light reaction product enti? Oxygen, ATP and NADPH. ఇవి ఏమో లైట్ రియాక్షన్ ప్రోడక్ట్స్. డార్క్ రియాక్షన్ ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేసి గ్లూకోజ్. ఓకే, మణివర్ధన్ చెప్దాం నాన్న, season 2 ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? లక్ష్మీకాంత్ క్లియర్ కదా? వెరీ గుడ్. చలో, ఓకే ఎవ్రీబడి. నౌ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఓకే, ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అయితే అయిపోయింది. ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ తర్వాత నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే హెటిరోట్రాప్స్. ఓకే, వాట్ ఆర్ హెటిరోట్రాప్స్? ఎవరు చెప్తారు నాకు ఇది? వాట్ ఆర్ హెటిరోట్రాప్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ హెటిరోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్? కమ్ ఆన్, టెల్ మీ దిస్ వన్. Now this is one of the important topic nutrition lo. Okay, Azad, dark reaction happens only in dark. Ala em kaadu nana Azad, dark reaction ante light independent. Adi jaragalante light avasaram ledu. That doesn't mean that will happen in dark. It can happen in absence or presence of light. Okay, Maheshwari ma'am, classes daily untaya? Please cheppandi. Yes, Makbul Hussain, daily classes will be there. Okay, we'll have classes daily. Chalo, 20:35 live enti gari abbai? Depends on others for food. Very good Abhilash,
can prepare food itself. No. Lucky blocks. Heterotrophs cannot prepare. Autotrophs can prepare. Okay. So heterotrophs will depend on others for food. So వేరే animals మీద depend అయి ఉంటుంది heterotrophs. Okay. Fine. So heterotrophic organisms మనం చూస్తే ఇక్కడ decomposers ఒక type of heterotroph, parasitic అది కూడా ఒక type of heterotrophic nutrition, అలాగే holozoic mode of nutrition another heterotrophic nutrition. Okay. Decomposers అంటే they will decompose the dead and decay. అంటే బయట నుంచి ఫస్ట్ బ్రేక్ డౌన్ చేసి then they are eating the nutrients. Okay. Parasitic అంటే అది ఇంకొక host మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సపోజ్ లైస్, ఇప్పుడు హ్యూమన్ స్కాల్ప్ లో లైస్ విల్ బి దేర్. సో ఆ లైస్ వచ్చేసి ఒక పారాసైట్. సో దట్ లైస్ ఈస్ సక్కింగ్ ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ హ్యూమన్ స్కాల్ప్. ఓకే. సో హ్యూమన్ హోస్ట్ అండ్ లైస్ వచ్చేసి పారాసైట్. అలాగే హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్ ఏంటి? ఇంజెక్షన్ ప్రాసెస్ ద్వారా. సపోజ్ వీఆర్ ఈటింగ్ ఫుడ్, వీఆర్ టేకింగ్ ద ఫుడ్ ఇన్సైడ్ అవర్ బాడీ. సో ఇంజెక్షన్ ప్రాసెస్ ద్వారా న్యూట్రిషన్ జరిగితే అది హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్. ఓకే. Decomposers examples వచ్చేసి yeast, mushroom, bread mold. Parasitic example cuscuta, lice, leech. ఇవన్నీ parasitic mode of nutrition. Holozoic or consumers examples are humans, cattle. Okay. So what are the 5 steps of holozoic nutrition? రేపు క్లాస్ టైమింగ్. టుమారో 6 o'clock క్లాస్ ఇస్ దేర్ ఫర్ ష్యూర్. రేపు 6 o'clock ఎలాగో క్లాస్ ఉంటుంది. మార్నింగ్ క్లాస్ ఒకసారి ట్రై చేస్తాను. ఓకే మ్యామ్. పారాసిటిక్ మీన్స్ డిరైవ్డ్ దేర్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ద ఎస్ పారాసిటిక్ అంటే దే విల్ డిరైవ్ ద ఫుడ్ ఫ్రమ్ ద హోస్ట్ యానిమల్. ఓకే. ఎన్టీజీ ఎస్ కరెక్ట్. పేను, అవును, లైస్ అంటే పేను. హుసేన్. ఓకే. సో 5 steps of holozoic nutrition: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. These are the 5 steps of holozoic nutrition. ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో these 5 steps will be happening. Amoeba లో కూడా these 5 steps will take place. Okay. Paramecium, amoeba, human, all these will have holozoic nutrition. అంటే paramecium, okay, you have to read about amoeba and human being. Okay. Ingestion అంటే ఏంటి? Taking of the food through the mouth is ingestion. Digestion అంటే ఏంటి? whatever nutrients we are eating or taking, ఆ న్యూట్రియంట్స్ బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది కదా, దాట్ ఈస్ డైజెషన్ ప్రాసెస్. బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత దోస్ న్యూట్రియంట్స్ విల్ బి అబ్జార్బ్డ్ బై ద బ్లడ్, దాట్ ఈస్ అబ్జార్ప్షన్. అసిమిలేషన్ ఏంటి? అసిమిలేషన్ అంటే ఇప్పుడు బ్లడ్ లోకి న్యూట్రియంట్స్ వచ్చేసింది కదా, దెన్ ద న్యూట్రియంట్స్ షుడ్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు ఆల్ ద సెల్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ, దట్ ఈస్ అసిమిలేషన్. ఓకే. ఇజెషన్ ఏంటి? ఏదైతే వేస్ట్ మెటీరియల్ ఉంటుంది కదా దాని రిమూవల్ ని ఇజెషన్ అంటారు. ఓకే. వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ వీఆర్ ఈటింగ్, ఫుడ్ నుంచి న్యూట్రియంట్స్ గోస్ టు ద బ్లడ్ అండ్ ఆల్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్ that is removed as fecal matter by the process of egestion. Okay. So let's see nutrition in amoeba. Last year me seniors they got this question, nutrition in amoeba, for 4 marks. Okay. Last year kuda ee question repeat ayindi, anduke very important question. Amoeba lo nutrition how it is happening. Amoeba nutrition exam lo raagane meer chesedi entante you simply have to draw the diagram. Diagram చాలా important nutrition in amoeba explain cheyadaniki. Okay. Sexual reproduction. Okay, reproduction chapter will be done, don't worry. Amarendra, hi Amarendra. TV motivation, okay, come on, focus here. Yes, Lakshmikant, correct answer. So amoeba nutrition lo keywords cheptara naku. What are the keywords in amoeba nutrition? What are the keywords? So here nutrition in amoeba lo first aithe I'll show you. Wait, we'll draw the diagram and see. For example, amoeba diagram draw cheyandi. Amoeba diagram ante chaala easiest diagram in biology. So amoeba body దగ్గర food రాగానే, okay, what amoeba is doing? It is producing finger like projection called pseudopodia. Okay, what is this? Pseudopodia.
finger like projection. Okay, so false finger, pseudo ante false, podia ante feet. So why this pseudopodia is formed? So this is the food particle, right? So food ni capture cheyadaniki, food particle దగ్గరికి రాగానే, so amoeba will produce pseudopodia and it will try to catch the food particle or capture the food particle. Okay, then what happens? So amoeba body loki food particle will enter, it will form a food vacuole. So in the food vacuole all digestion, absorption will happen, and finally waste material will simply be removed out with the help of simple diffusion. Okay, clear? Amoeba is shapeless. Yes, Manivardhan, amoeba ki emi shape ledu kabatti easiest diagram, very easy to draw. Ela aina oka structure draw cheseyandi, adi amoeba diagram only. Okay, and here Anna, what is dextrin? Dextrin is a group of carbohydrates, Nana. Okay, starch ni heat cheste dextrins will be produced actually. So it is a group of carbohydrates only. See, we have many carbohydrates: fructose, glucose, sucrose. Starch kuda oka carbohydrate, kani starch oka complex carbohydrate, glucose oka simple carbohydrate, alane maltose, dextrins, all these are types of carbohydrates only. Okay, Anna. Why it is shapeless ante, it by default it has that shape. Okay, Suresh. Okay, Instagram మహేశ్వరి, మన ఛానల్ కి కూడా ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 హ్యాస్ వన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్. అక్కడ మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు, అండ్ దేర్ యూ విల్ ఫైండ్ యువర్ టీచర్స్ ఐడి. ఓకే, మీ టీచర్స్ ఐడి మీకు అక్కడ దొరుకుతుంది. ఫ్రమ్ దేర్ ఆల్సో యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ యువర్ టీచర్స్. ఓకే, no Kavya, example of for amoeba is yeast mushroom kaadu. Example for decomposers are yeast and mushroom. Amoeba ki example kaadu. Amoeba itself is one organism. Okay, so pseudopodia adi oka keyword. ఎప్పుడైతే మీరు హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్ రాస్తారు కదా, దాంట్లో pseudopodia amoeba న్యూట్రిషన్ రాసినప్పుడు pseudopodia అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. అలాగే pseudopodia తర్వాత food vacuole and diffusion, these are the keywords. Whenever you are writing about nutrition in amoeba, do underline those keywords. That is a very good way to present your paper. Okay, next Paramecium. So Paramecium మీరు చూస్తే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? ఇది ఒక చప్పల్ షేప్ లో ఉంది కదా. ఓకే, స్లిప్పర్ షేప్డ్ యానిమల్స్ అంటారు అందుకే దీన్ని. సో దిస్ Paramecium, it has a structure. ఈ స్ట్రక్చర్ మీకు కనపడుతుందా? సో దిస్ is nothing but cytosome or oral groove or specific spot antaru dinni. Okay, specific spot. So Paramecium will take the food material through the specific spot only. Okay, so ippudu ikkada food material unte, suppose food is here. Okay, so how it will reach this part, specific spot ki? So whatever cilia is there, can you see the hair like structure? Okay, so all this hair like structure, they are nothing but cilia. Identi cilia, small hair like structure. Okay, so this cilia will beat the food particle, and that food particle will come near the oral groove or the cytosome. Okay, so that is a specific spot where the food is taken. So ante, whenever you are writing about Paramecium nutrition, you just write about the specific spot or oral groove through which food is taken. So ikkada Paramecium nutrition lo what are the keywords we have to write about? Cytosome or oral groove, danni underline cheyandi. Alage cilia ni kuda you have to underline, small hair like structure around the body of Paramecium. Okay, and then explain the answer. That's all. Vamshi ma'am, amoeba is unicellular. Yes Nana, Paramecium kuda unicellular. Okay, amoeba, Paramecium, all these are unicellular organisms. Okay, Manivardhan, can you explain Heridity experiment? Mani, I have already explained Heridity experiment. So just ఇది యూట్యూబ్ వీడియోస్ కాబట్టి you can simply go back little back వెళ్ళి మీరు లేకపోతే సెషన్ తర్వాత these are recorded videos, అది సేవ్ అయి ఉంటుంది, మీరు మళ్ళీ అది చూడొచ్చు. ఓకే, Lakshmikant, focus. Okay, Anna. Why? What happened? What Lakshmikant is doing? Kaushik, ma'am,
Mechanism of photosynthesis. Hi Kaushik. Kaushik, I have already explained light and dark reaction just 5 minutes before. You can go back and see the entire explanation for light reaction and dark reaction. Okay. Next important topic here is human digestive system, which is the most repeated important questions ikkad nunchi pick aitayi. Okay, your examiner will definitely ask some question from here. So human digestive system lo first aithe let's try to understand what is digestion. Digestion ante enti? Ippudu మీరు చాలా మంది మాట్లాడతారు కదా, డైజెస్ట్ అవ్వలే, ఫుడ్ డైజెస్ట్ అవ్వలే అంటే ఏంటి, what is happening in digestion actually? Vitamin table, Karthik. I'll come to the vitamin table. Okay, Navdeep. Ma'am, moles half-life experiment. Alikya, moles half-life experiment kuda అయిపోయింది నాన్న, ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, ఆజాద్ దసరి. మ్యామ్ ఐ వాంట్ టు రిపోర్ట్. ఎందుకు ఏమైంది? ఓకే, గౌతమ్ సింగ్ మ్యామ్ నీట్లో ఉంది. ఓకే, సో డైజెషన్ అంటే ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ వీఆర్ ఈటింగ్, ఓకే, హ్యూమన్ బాడీ వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ ఇట్ ఈస్ ద బాడీ ఈస్ టేకింగ్, ఆల్ దిస్ ఫుడ్ ఆర్ వెరీ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్. ఓకే, సో మనం రకరకాల ఫుడ్ని తింటున్నాము, హాట్ ఫుడ్, కూల్ ఫుడ్, different texture food, okay, different types of nutrients we are consuming. So all those complex food should be broken down into simple particles, simple substances. Okay, so the process in which complex chemical compounds, suppose we are eating carbohydrates. So carbohydrates entante, this is a complex food. So this carbohydrate should be broken down into glucose. Okay, carbohydrate should be broken down into glucose. Carbohydrate enti? Oka complex substance. Carbohydrate is changing into glucose. Glucose enti? Oka simple substance. So conversion of this complex substance into a simple substance, that process is called digestion. And how digestion is happening? With the help of various digestive enzymes, right? Maitri. Hi Maitri, good evening, new student kada? Yes, Mahesh, very good Mahesh. Avna, Fayaz is using, okay, I'll look into that matter, don't worry. So digestion in human, so complex food material will be converted into simple food material, and that is the process of digestion. అంత కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ తింటున్నాము మనం, సో మన బాడీలో ఒక కాంప్లెక్స్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కూడా ఉండాలి కదా దానికోసం, అందుకే మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కూడా అంత కాంప్లెక్స్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ది ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్? ఫస్ట్ లెట్ us డిస్కస్. ఫుడ్ తింటున్నాము కదా, ఆ ఫుడ్లో మేజర్ కాంపోనెంట్స్ వచ్చేసి కార్బోహైడ్రేట్, ప్రోటీన్ అండ్ ఫ్యాట్స్. మైనర్ కాంపోనెంట్స్ వచ్చేసి వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్, సరేనా? సో కార్బోహైడ్రేట్, ప్రోటీన్, ఫ్యాట్, ఈ మేజర్ కాంపోనెంట్స్ చాలా కాంప్లెక్స్గా ఉంటాయి, అవి సింపుల్ కాంపోనెంట్స్ లాగా బ్రేక్ అవ్వాలి. అలాగే మైనర్ కాంపోనెంట్స్ వైటమిన్, మినరల్స్, ఓకే, దాట్ ఈస్ డిఫరెంట్. వాటర్ అండ్ రఫేజెస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ రఫేజెస్? రఫేజెస్ అంటే ఫైబర్స్. ఇప్పుడు రఫేజెస్ రిలేటెడ్ ఒక క్వశ్చన్ ఒకసారి ఎగ్జామ్లో వచ్చింది, ఏంటంటే ఇఫ్ రఫేజెస్ ఆర్ అబ్సెంట్ ఇన్ అవర్ ఫుడ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఒకవేళ రఫేజెస్ అబ్సెంట్ ఉంటే బవెల్ మూవ్మెంట్ అనేది జరగదు అన్నమాట, ప్రాపర్ బవెల్ మూవ్మెంట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. ఓకే, కార్తీక్, ఐల్ కమ్ టు ద వైటమిన్ టేబుల్, అది లాస్ట్ టాపిక్ కదా. ఎస్ మహేష్, సో ఇక్కడ కార్బోహైడ్రేట్స్ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లూకోజ్, అండ్ గ్లూకోజ్ వచ్చేసి ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్. ఇప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ జరుగుతుంది కదా, దాంట్లో ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ గ్లూకోజ్. వాట్ ఎవర్ ప్రోటీన్ వీ హ్యావ్, protein end product is amino acid. Okay, so protein will be broken down, finally end product of protein will be amino acid. Alage fats, whatever fats we are eating, dantlo end product vachesi fatty acid and glycerol. Okay, so idi kuda oka important question, what are the end products of carbohydrate, proteins and fat? Okay, so carbohydrate finally broken down into glucose, protein finally broken down into amino acid, fats finally broken down into fatty acid and glycerol. అర్థమైందా?
ఎస్ అనా యు ఆర్ రైట్. ఇప్పుడు రఫేజెస్ మన బాడీలో మన ఫుడ్లో రఫేజెస్ లేకపోతే ప్రాపర్ బవల్ మూవ్మెంట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ అండ్ ద పర్సన్ విల్ సఫర్ విత్ కాన్స్టిపేషన్. ఓకే, సఫర్ ఫ్రమ్ కాన్స్టిపేషన్. Calorie malnutrition. I'll come to that, Manivardhan. First you listen about this one. Okay, so what are the parts of human digestive system? Let's discuss this. And yes, students, this is one of the most interesting topic also. Okay, first manaku mana body gurinchi telusukovali kada. Okay, so ikkada first thing is the buccal cavity. Buccal cavity tarvata esophagus. Esophagus tarvata stomach. Stomach tarvata small intestine, large intestine, finally rectum and last lo anus. సో బకల్ క్యావిటీ ఆర్ మౌత్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది కదా, సో దాట్ ఈస్ ద ఎలిమెంటరీ కెనల్ విచ్ ఇస్ ఎండింగ్ అట్ ది యానస్. ఓకే ఓకే, ఈ ఎలిమెంటరీ కెనల్ డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు వీ డి నాట్ టాక్ అబౌట్ ప్యాంక్రియాస్ అండ్ లివర్. యాక్చువల్లీ ప్యాంక్రియాస్ అండ్ లివర్ ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంటరీ కెనల్. ఎలిమెంటరీ కెనల్ పార్ట్ వచ్చేసి ప్యాంక్రియాస్ అండ్ లివర్ కాదనమాట. ఓకే, సో ఎలిమెంటరీ ప్యాంక్రియాస్ అండ్ లివర్ వాట్ ఆర్ దే? Pancreas and liver are digestive glands. What are they? Digestive glands. Okay. So, alimentary canal along with digestive gland that makes the digestive system. Okay. Human body lo digestive system vachesi alimentary canal plus digestive glands. Okay. What are the digestive glands? Ipudu liver, pancreas, all those. Okay. ఓకే అన్న, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. 8th క్లాస్లో. ఓకే మ్యామ్. ఎస్ ఎస్ ఎస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ హియర్. దెన్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్లో వీ హ్యావ్ again let's just quickly we should revise it. Buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, anus, all these parts are alimentary canal, included in alimentary canal. Okay, సో డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ కూడా అంటారు దాన్ని. డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మనకు వీ హ్యావ్ సలైవరీ గ్లాండ్, గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్, లివర్, ప్యాంక్రియాస్, ఆల్ దోస్ ఆర్ డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్. ఓకే, సో అందుకే డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్ ప్లస్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ టుగెదర్ ఇట్ మేక్స్ అప్ ది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో నౌ కమింగ్ టు ద వేరియస్ ఎంజైమ్స్. ఓకే, అసలు డైజెషన్ ప్రాసెస్ మన డైజెస్టివ్ సిస్టంలో ఎలా జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి. అవర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మొత్తం ఎలిమెంటరీ క్యానల్ చూడాలంటే దట్ ఈస్ 30 feet లాంగ్. కెన్ యూ జస్ట్ బిలీవ్? మన హైట్ 5 to 6 feet మాక్సిమం ఉంటుంది కదా, బిట్వీన్ 5 to 6 feet జనరల్ అడల్ట్ హైట్. కానీ 30 feet or 9 meter లాంగ్ ఈస్ ఎలిమెంటరీ కెనల్. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ 20 feet, అందుకే అంత పెద్దగా ఉంది. చూడండి, ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ హైలీ కాయిల్డ్ అండ్ అది 20 feet ఉంటుంది. అండ్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ 5 feet, సో 25 feet ఇక్కడే అయిపోయింది. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ 25 feet అనమాట. అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంటరీ కెనల్ 5 feet. ఓకే, సో ఇది కొంచెం కాంపాక్ట్గా క్లోజ్డ్ కాయిల్డ్గా ప్యాక్ అయి ఉంది కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ బిన్ ప్యాక్డ్ ఇన్ అ స్మాల్ ఏరియా. అదర్వైజ్ టోటల్ వచ్చేసి 30 feet or 9 meter. ఓకే, హాయ్ అన్నోన్ బాయ్, వాట్ హ్యాపెండ్ అన్నోన్ బాయ్? వాట్స్ ద ప్రాబ్లమ్? అర్థం కావట్లేదా? సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ని కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కూర్చోండి, ఆ హాఫ్ అన్ అవర్లో ట్రై టు కవర్ వన్ పర్టికులర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. టేక్ అ బ్రేక్, దెన్ అగైన్ సిట్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్, అలా. సో అలా చదువుకోండి. ఓకే, అండ్ డోంట్ ట్రై టు స్టడీ ఎవ్రీథింగ్ అట్ ఎ టైమ్. సో కొంచెం ఇట్లా పార్ట్స్లో చదువుకుంటే అర్థమవుతుంది. ఓకే ma'am, what happens to food once it enters our body? Yes, we are going to discuss that only. ఇక్కడ చూడండి. సో ఫుడ్, హాయ్ మోనికా, ఫుడ్ మన బాడీలో ఎంటర్ అవ్వగానే సలైవా ఇస్ దేర్ నా. సో salivary will have the enzyme salivary amylase. So what is the enzyme? Saliva has salivary amylase. Salivary amylase will convert carbohydrates into maltose or simple sugar. Okay, so carbohydrate conversion, carbohydrate digestion first ekkada jarugutundi? Mana mouth lone. So digestion actually starts from the mouth. So mouth lo saliva ekkadi nunchi ochindi? From the salivary glands. Where are the salivary glands? We have 3 pairs of salivary glands. So as soon as food enters the mouth, salivary gland will secrete the salivary amylase enzyme, and with the help of that enzyme,
ఫుడ్ కార్బోహైడ్రేట్ బ్రేక్ అనేది జరుగుతుంది, రైట్? ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ డైజెషన్. సెకండ్ స్టెప్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? స్టమక్ లో. కానీ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఈసోఫేగస్? ఇక్కడ ఈసోఫేగస్ ఇస్ దేర్ నా. Esophagus is the food pipe. It is a long muscular tube-like structure. In the esophagus, peristalsis will happen. Okay. So what is peristalsis? Ippudu, suppose imagine this is a rubber tube. A rubber tube lo meer oka cricket ball insert cheyagane movement ilane untundi kada, contraction relaxation. Okay. So whatever food we are eating, అది ఒక బోలస్ ఫామ్లో ఫామ్ అవుతుంది. బోలస్ అంటే సలైవా ప్లస్ చ్యూడ్ ఫుడ్ని చ్యూ చేసిన తర్వాత అది సలైవాతో మిక్స్ అవుతుంది కదా. సో దాట్ విల్ ఫార్మ్ బోలస్. ఓకే, వాట్ దాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్? దాట్ విల్ ఫార్మ్ బోలస్. ఓకే, సో దాట్ బోలస్ విల్ రీచ్ ఫ్రమ్ ది మౌత్, ఇట్ విల్ రీచ్ ది స్టమక్ by the process of peristalsis, or also it is called as peristaltic movement. Okay, once the bolus reach the stomach, ఇప్పుడు స్టమక్ లో జరిగేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే, స్టమక్ హ్యాస్ HCl, స్టమక్ లో మ్యూకస్ కూడా ఉంటుంది, అండ్ ద ఎంజైమ్ వచ్చేసి పెప్సిన్. ఓకే, బట్ పెప్సిన్ తో ప్రాబ్లం ఏంటి తెలుసా? పెప్సిన్ విల్ బి వెరీ ఇన్యాక్టివ్. ఓకే, ఏదో ఇట్లా పడుకొని ఉంటుంది, అంటే పెప్సినోజెన్. ఓకే, పెప్సినోజెన్ ఇస్ ద ఇన్యాక్టివ్ ఫార్మ్. Food, when the chewing process is going on and bolus is reaching the stomach, appudu HCl will quickly go and tell pepsinogen, oh come on, you have to be activated. Okay, pepsinogen leptadi, so pepsinogen will become pepsin. Ardhamaitunda? Okay, so that pepsin will now convert the protein digestion anamata, proteins into peptones or peptides. Okay, so first ఏంటంటే the enzyme pepsin will be there in the form of pepsinogen. Pepsinogen ఏంటంటే అది ఒక inactive enzyme. అది యాక్టివేట్ అవ్వాలంటే దానికి HCl కావాలి. సో HCl is activating the pepsinogen. యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత it is forming pepsin. Okay, pepsin is the enzyme for protein digestion. Okay, so pepsin ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ? ఆల్ ద ప్రోటీన్స్ ని పెప్టోన్స్ ఆర్ పెప్టైడ్స్ గా కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది. ఫస్ట్ డైజెషన్ ప్రాసెస్ ఎక్కడ జరిగింది? మౌత్ లో, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సలైవరీ ఎంజైమ్ అమైలేస్. నెక్స్ట్ వన్ స్టమక్ లో, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పెప్సిన్, ప్రోటీన్ డైజెషన్. క్లియర్ కదా ఇక్కడ వరకు? మహేష్, ఓకే. హేమలత, హాయ్ హేమలత. All the, I can see many new students today. Everybody, welcome, Nana. Okay, and today we have completed our environment one shot also. So మీరు అందరూ our environment one shot కూడా చూడండి. Okay. Next one, we have to talk about liver. Okay. So liver లో ఏమైతుంది? Liver లో there will not be any digestive enzyme, but there is a digestive juice called bile juice. Okay, so ఈ bile juice ఉంది కదా, this is a very very important question. ఎగ్జామ్ లో ఏం అడుగుతారంటే, which is the only digestive juice which do not have enzyme. అంటే ఇది digestive juice కానీ దాంట్లో digestive enzyme అనేది ఉండవు. ఓకే, so bile juice will have no enzyme, but it plays a very important role which is called emulsification. Okay, so emulsification enti? What is the meaning of emulsification? Let us try to understand. Meeku telusa what is emulsification? Hemlata, thank you Hemlata. Yes Manivardhan, wave like movement. Wave like movement is called peristalsis. Okay, okay, మీరందరూ ఒక మాట చెప్పండి ఇప్పుడు. Peristalsis will happen only in esophagus, or it will happen in stomach and small intestine also? Okay. Emulsification. Yes, Anna, what is emulsification? That's what I'm asking. Sheshagiri, hi, you are also a new student. Welcome, welcome. All the new students, let me tell you, all the PDFs are available in the free resources link. Prati oka video kinda manaku oka link untundi, PDF link. Just click on that and you can open the video.
అది డౌన్లోడ్ చేసి యూజ్ చేయండి. ఓకే, హాయ్ మక్బూల్ హుసేన్. Sidhu, this is your first live. Okay, so we have many new students in this live today. So all the new students, new joiners, welcome to the Vedantu family. And ఎవరెవరైతే ఇంకా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు, ఛానల్ని ఫాస్ట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. అండ్ పీడిఎఫ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. ప్రతి ఒక్క వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ అవైలబుల్గా ఉంది. దాన్ని క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేసి డౌన్లోడ్ చేయండి. డౌన్లోడ్ చేసి యూ కెన్ లెర్న్ అండ్ యూజ్ దోస్ పీడిఎఫ్. ఓకే, సో ఎమల్సిఫికేషన్ ఇక్కడ ఏంటంటే బైల్ జ్యూస్ is secreted by liver, and emulsification లో large fat molecules will be converted into small fat molecules, and that process is called emulsification. అసలు emulsification ఇక్కడ ఎందుకు అవుతుంది? ఓకే, ఎందుకంటే there is one enzyme called lipase, pancreas నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఆ lipase will act on the fat, okay, fat digestion లో. But lipase cannot act on these large fat molecules. Lipase fat digestion cheyalante chinna fat molecules undalannamata. Okay, so first breakdown of those fat molecules will happen, ante emulsification is happening, and then lipase can now show its action on these emulsified fats annamata. Okay, so that is the function of bile juice. Very very important question. Okay, it is secreted by the liver. And bile juice, it has no digestive enzyme, remember that. Okay, next, pancreas. Pancreas is also called as the mixed gland. Pancreas ni emantam nana? Mixed gland. Okay, thank you Likhit, thank you so much. Yes nana, yellow color. Okay, fats digested into small globules. Very good, Manivardhan. Esophagus taken place in esophagus కాదు, peristalsis. Vasant, peristalsis will happen in esophagus, small intestine and also stomach. Okay, so peristalsis ఏంటి? ఒక muscular contraction కదా. సో మసిల్స్ ఆర్ కాంట్రాక్టింగ్ అండ్ రిలాక్సింగ్, వేవ్ లైక్ మూవ్మెంట్. అది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ఫుడ్ని ప్రాపర్గా మిక్స్ చేయడానికి, లేకపోతే మౌత్ నుంచి స్టమక్కి ఫుడ్ విల్ బి ట్రావెలింగ్, రైట్? సో దాన్ని ట్రావెల్ చేపించడానికి. ఓకే, ఆర్ స్టమక్లో అయితే ప్రాపర్ చర్నింగ్ కోసం, ప్రాపర్ మిక్సింగ్ కోసం పెరిస్టాల్సిస్ మూవ్మెంట్ ఆర్ పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్ అంటే పెరిస్టాల్సిస్ ప్రాసెస్ విల్ టేక్ ప్లేస్. ఓకే, ఫైన్. సో pancreas ని మిక్స్డ్ గ్లాండ్ ఎందుకు అంటారు నాన్న? వై pancreas is called mixed gland? Because pancreas, okay, so pancreas, it is both endo and exocrine. Endocrine ఎందుకంటే it is secreting hormones. Exocrine ఎందుకంటే it is secreting enzymes. Okay, so pancreas is secreting both hormones and enzymes. అందుకే దాన్ని heterocrine gland అంటారు or simply mixed gland అంటారు. Okay, so what are the enzymes of pancreas? Lipase, then amylase, and then we have trypsin. All right, okay, so ikkada chudandi, I'll show you here. What are the enzymes of pancreas? Pancreatic amylase, pancreatic lipase and trypsin. So carbohydrates will be converted to maltose by amylase. Proteins will be converted into peptones or peptides, okay, by trypsin. And then fats will be converted into fatty acid and glycerol by lipase. Okay, so this is the digestion happening in the pancreas. Pancreas is mixed gland because it is both endocrine gland and exocrine gland. Endocrine gland ante meaning enti? The glands which secrete hormones, danni endocrine gland antaru. The glands which secrete enzymes, danni exocrine gland antaru. Kani pancreas entante it is both endo and exo. That is the reason it is called as heterocrine gland or mixed gland, right? Clear everybody? So this concept is clear. Ma'am, what is duodenum? Yes, very good question Manivardhan. So ikkada small intestine undi kada. Small intestine is divided into 3 parts. Duodenum, ileum and jejunum. Okay, so duodenum idi nana, this part is the duodenum. Stomach and small intestine ki connection vachesi duodenum. Tarvata ileum and jejunum will be there. Okay, so bile liver nunchi whatever digestive juice is there, okay, from the liver, and whatever digestive juice is there from the pancreas, adi ekkada secrete aitundi ante ikkada duodenum lo. Okay, Manivardhan.
Trypsin acts on protein. Yes, Nana, trypsin will act on protein only. Abhilash. DD, స్టమక్ లో కార్బోహైడ్రేట్స్ డైజెషన్ ఎందుకు అవ్వట్లే అంటే కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ మౌత్ లోనే జరిగింది, అంటే ఒక ప్లేస్ లో ఒక న్యూట్రియంట్ డైజెషన్ అనేది జరుగుతుంది. కానీ ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఉంది కదా, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఇస్ ద సైట్ ఆఫ్ కంప్లీట్ డైజెషన్. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క పార్ట్స్ లో ఒక డైజెషన్ స్టెప్ అనేది జరిగింది. తర్వాత లాస్ట్ లో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో ఏమైతుంది అంటే సైట్ ఆఫ్ కంప్లీట్ డైజెషన్. ఇప్పుడు peptidase will convert proteins into amino acid, final end product of protein amino acid. Alage sucrase enzyme will be there, so that sucrase is converting carbohydrates into glucose, or maltose will be there na, that maltose into glucose. Okay, so small intestine lo emaindi ante small intestine is the site of complete digestion. So if they ask you which is the site of complete digestion, so what should be your answer? Site of complete digestion is nothing but small intestine. Endukante small intestine lo complete digestion of carbohydrates will happen and glucose end product undi kada, glucose form aitundi. Amino acid ante protein end product kada. Okay, so amino acid form aitundi. Alage fatty acid and glycerol. Okay, so fatty acid plus glycerol, this will be formed in the small intestine only. End product, all the end product will be formed in the small intestine. Okay, succus entericus kuda antaru danni. So digestive juice of small intestine, succus entericus. Ma'am AP ki eppudu Chaitu AP students kuda idi vinochu, only light reaction, dark reaction extra topic, and vitamin table, malnutrition adi oka extra topic, lekapothe rest everything is same only. Okay, Harshita, pyloric sphincter, very good question. So Harshita, actually if this is the stomach, okay, so stomach lo ikkada starting lo there will be one sphincter, okay na Harshita, and ikkada there will be one sphincter. Okay, so sphincter, why it is there in the starting and ending of stomach? ఇప్పుడు ఈసోఫేగస్ నుంచి ఫుడ్ వస్తుంది కదా, వన్స్ ద ఫుడ్ ఎంటర్స్ ద స్టమక్ అగైన్ ఇట్ షుడ్ నాట్ గో బ్యాక్, అది రివర్స్ డైరెక్షన్ లో మళ్ళీ వెళ్ళొద్దు, కాబట్టి దర్ ఇస్ కార్డియాక్ స్ఫింక్టర్. ఇక్కడ కింద వన్స్ ద ఫుడ్ ఇస్ గోయింగ్ డౌన్ టు ద డియోడినమ్, అగైన్ ఫ్రమ్ ద డియోడినమ్ ఫుడ్ షుడ్ నాట్ కమ్ బ్యాక్ టు ద స్టమక్. ఆ రివర్స్ ఫ్లో ఆఫ్ ఫుడ్ ని ఆపడానికి దర్ ఇస్ పైలోరిక్ స్ఫింక్టర్. Okay, so here cardiac sphincter and ikkada pyloric sphincter. Okay na Harshita, understood? Okay, which end product is fatty acid and glycerol? Fat, explore with me. End product of fats are fatty acid and glycerol. End products of proteins are amino acid. End products of carbohydrates, glucose. Okay, ma'am, where the digestion will complete? Abhilash, the digestion will be completed in the small intestine. Finally small intestine lo complete aitundi. Okay, so let's see the final summarized enzyme part. Ikkada carbohydrates will be first digested by salivary amylase in the mouth. Mouth lo lipid digestion, protein digestion will not be there. Stomach lo carbohydrate digestion no, lipid digestion no, kani protein digestion will happen in the stomach. So protein is converted into peptones and peptides, okay, with the help of enzyme pepsin. Small intestine lo emaitundi ante carbohydrate digestion will happen, protein digestion will happen, and also lipid digestion and protein. All the digestion will happen in small intestine. Okay, clear? Makbul Hussain, ma'am, what is lymph? Lymph transportation chapter lo sariga malli explain chestanu. Transportation one shot lo lymph entante tissue fluid. ఇప్పుడు blood will supply the nutrients to the tissues na, adi return వెళ్ళినప్పుడు some amount of plasma will stay back in the tissue, adi tissue fluid anamata lymph. Okay, so site of complete digestion question okavela adugute 2 marks lo em rastaru, small intestine is the site of complete digestion. Okay,
సో డైజెషన్ అయిన తర్వాత సపోజ్ దిస్ ఇస్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ వాల్స్ లో దేర్ విల్ బి సమ్ ఫోల్డింగ్స్. వాట్ ఆర్ దీస్ ఫోల్డింగ్స్ కాల్డ్ యాజ్? దీస్ ఫోల్డింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ విల్లాయి. ఏమంటారు దాన్ని? విల్లాయి. స్మాల్ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఇన్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఆర్ కాల్డ్ విల్లాయి. సో ఈ విల్లాయి ఎందుకు ఉంటుంది? దిస్ ఇంక్రీజెస్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఫర్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్. ఓకే, సో ఓకే, యాక్చువల్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో న్యూట్రియంట్స్, ఫైనల్ న్యూట్రియంట్స్ ఫామ్ అయింది. ఫైన్. సో ఆ ఫైనల్ న్యూట్రియంట్స్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, గ్లూకోజ్, అమినో యాసిడ్, ఫ్యాటీ యాసిడ్, గ్లిసరాల్, that should go into the blood. ఓకే, సో that is only absorption. అంతే కదా. ఇప్పుడు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో న్యూట్రియంట్స్ ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్ వాట్? నెక్స్ట్ వేర్ ఇట్ షుడ్ గో? ఇట్ షుడ్ గో టు ద బ్లడ్. బ్లడ్ ఏం చేస్తుంది దాన్ని? బ్లడ్ విల్ టేక్ ద న్యూట్రియంట్స్ అండ్ ప్రొవైడ్ ఇట్ టు ఆల్ సెల్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ బ్లడ్. సో అది అబ్జార్ప్షన్. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ నుంచి బ్లడ్ లోకి న్యూట్రియంట్స్ వెళ్తుంది కదా, దాన్ని అబ్జార్ప్షన్ అంటారు. అండ్ ఆ అబ్జార్ప్షన్ కొంచెం ఫాస్ట్గా, ఇంకా మంచిగా అవ్వాలని స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఇట్ హ్యాస్ ఫోల్డింగ్స్ ఆన్ ది వాల్స్ ఆఫ్ ఇంటెస్టైన్, దాన్ని విల్లాయి అంటారు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ విల్లాయి విల్ హెల్ప్ ఇన్ like increasing the surface area for absorption. Okay, villi function entante, these are small finger like projections or foldings in the wall of small intestine. This will increase the surface area for absorption. Okay, so absorption kosam surface area ni increase chestundi villi, right? Hussein, without villi absorption will not be much effective అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయితే ఫాస్ట్ గా అబ్జార్ప్షన్ అయిపోవాలి. విలై లేకపోతే అబ్జార్ప్షన్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, వేద, గుడ్ ఈవినింగ్ వేద. సో యూర్ రిక్వెస్టింగ్ సో మెనీ టైమ్స్, ఐల్ సీ వాట్ కెన్ బి డన్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, కార్నివోర్స్ హ్యావ్ షార్టర్ ఇంటెస్టైన్, herbivores have longer intestine. Do you know what is the reason? Actually, herbivores, they will eat grass which has cellulose. Okay, so cellulose is little, it takes time to digest that. ఇప్పుడు carnivores, they eat meat or flesh, so that is easy to digest, తొందరగానే డైజెస్ట్ అవుతుంది. కానీ సెల్యులోజ్ ఉంటుంది కదా రా గ్రీన్ ప్లాంట్స్ లో, so that cellulose is difficult to digest. That is the reason herbivores have a longer intestine and carnivores ki oka shorter intestine saripotundi. Okay, okay, now you please concentrate here, all of you. Hi ghost of Uchiha, how are you? Shrihan, thank you Shrihan, thank you so much. Chalo, సో నెక్స్ట్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి కస్క్యూటా ప్లాంట్ గురించి ఒక టాపిక్ ఉంది. సో అది ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుంటాము. సో కస్క్యూటా అంటే ఇది ఒక పారాసిటిక్ ప్లాంట్. వీ హ్యావ్ 170 స్పీసీస్ ఆఫ్ కస్క్యూటా ప్లాంట్. దర్ ఈస్ అ స్పెషల్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ హాస్టోరియా. ఓకే, హాస్టోరియా అంటే ఏంటి? ఇది చూడండి, ఇది కస్క్యూటా ప్లాంట్ కదా. సో సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద హోస్ట్ ప్లాంట్. హోస్ట్ ప్లాంట్ లో ఇలా కాయిల్ అయిపోతుంది ఈ కస్క్యూటా ప్లాంట్, and it will insert its hostoria into the main plant. Okay, host plant. Our hostoria help to it is sucking all the nutrients from the phloem of the host plant. Okay, host plant phloem lo nutrients will be there, food will be there, so danni itla absorb chesestundi. Okay, so that is the parasitic plant. Parasitic animals example leech, lice, ivanni parasitic animals. Parasitic plant example enti? Cuscuta. సో మీరు చూసి ఉంటారు ఇలా, ఇప్పుడు ఎక్కడైనా ఇప్పుడు బస్లో ట్రైన్లో వెళ్తుంటే జంగల్ ఏరియాస్లో యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ దిస్ ఎల్లో కలర్ ఇట్లా మొత్తం ఆ ప్లాంట్ మీద ఇట్లా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది కదా, దాన్ని కస్క్యూటా అంటారు. ఎల్లో కలర్గా ఉంటుంది. సో ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ క్లోరోఫిల్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ డోడర్ ప్లాంట్. ఓకే, సో దిస్ డోడర్ ప్లాంట్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ హాస్టోరియా. హాస్టోరియా ఏంటంటే, ఇప్పుడు మెయిన్ ప్లాంట్ హోస్ట్ ప్లాంట్ ఉంది కదా, దాని మీద ఇట్లా కాయిల్ అయినప్పుడు it will produce hostoria. So with the help of hostoria it will suck the nutrients from the host plant. Host plant phloem nunchi ఈ nutrients ni suck చేయడం, అదే కదా parasitic plant, right?
డిఫికేషన్. మణివర్ధన్, డిఫికేషన్ అంటే రిమూవల్ ఆఫ్ ద ఫీకల్ మ్యాటర్. ఓకే, డైజెషన్ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ ఫీకల్ మ్యాటర్ ఇస్ దేర్ that will be eliminated from our body, from the large intestine. Adi defecation. Okay, Uchiha, I'm also good. Okay, Vamshi, it will end in another 5 minutes hopefully. Okay, Alikya, yes, indake cheppan kada defecation ante enti. Okay, Alikya, fine. So dodder plant, inkokati light reaction, dark reaction already explain chesan kada. Idi oka extra topic for TA students. Okay, so starting low light reaction, dark reaction okkar chudandi nana, I have explained that. And then we have some malnutrition diseases. Okay, TS textbooks lo malnutrition diseases ante marasmus, kwashiorkor and obesity gurinchi undi kada. Adi oka important 4-mark question for TS students. Okay, what you have to do is ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ అంటే క్వాషియోర్కర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకవేళ చిన్నపిల్లల బాడీలో ప్రోటీన్స్ అండ్ క్యాలరీస్ ఇఫ్ బోత్ ఆర్ డెఫిషియంట్ దే విల్ సఫర్ విత్ మరాస్మస్. ఓవర్ ఈటింగ్ ఆఫ్ క్యాలరీస్, ఇప్పుడు క్యాలరీస్ని ఓవర్గా కన్జ్యూమ్ చేస్తే దాట్ లీడ్స్ టు ఒబేసిటీ. ఓకే, అండ్ ఏదైతే వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటే సపోజ్ పలేగ్రా ఒక డిజీజ్, స్కర్వీ, రికెట్స్, ఓకే, బెరీ ఇవన్నీ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ డిజీజ్ అన్నమాట. ఓకే, సో డెఫిషియన్సీ ఇప్పుడు వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ లేకపోతే క్యాలరీస్ డెఫిషియన్సీ అయితే మన బాడీలో దేర్ ఆర్ సమ్ డిజీజెస్, దాన్ని మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటారు. ఓకే, వాట్ ఈస్ మాల్ న్యూట్రిషన్? మాల్ న్యూట్రిషన్ మీనింగ్ అంటే ఇఫ్ దేర్ ఇస్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ ఇన్ ద బాడీ, మన బాడీలో ఒకవేళ ఏదైతే న్యూట్రియంట్స్ తగ్గిపోతే, ఏదైనా న్యూట్రియంట్స్ డెఫిషియన్సీ ఉంటే, ఓకే, ఇప్పుడు కొన్ని కండిషన్స్లో ఏమవుతుంది అంటే poor people will be there, poverty wala they will not be able to meet the ends, ante they will not have food to eat. అలాంటి కేసెస్లో చిన్న పిల్లల దాంట్లో ప్రోటీన్స్ ఆర్ క్యాలరీస్ తగ్గిపోతుంది. అప్పుడు ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ అయితే క్వాషియోర్కర్, బోత్ ప్రోటీన్ అండ్ క్యాలరీస్ డెఫిషియన్సీ అయితే మరాస్మస్. ఓకే, మ్యామ్ ఓన్లీ క్యాలరీ మాల్ న్యూట్రిషన్ ఎగ్జాంపుల్. మణివర్ధన్, క్యాలరీ మాల్ న్యూట్రిషన్ ఏముండవు, ఓన్లీ బోత్ క్యాలరీ అండ్ ప్రోటీన్ అంటే మరాస్మస్. ఓకే, లోహిత, ఏపీ వాళ్ళకి ఎప్పుడు? ఏపీ వాళ్ళకి చేస్తాను నాన్న, వెరీ సూన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఫర్ ఏపీ ఆల్సో. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే లర్న్ ద సిమ్టమ్స్. ఇప్పుడు క్వాషియోర్కర్ సిమ్టమ్స్ ఏంటి, మరాస్మస్ సిమ్టమ్స్ ఏంటి, అవన్నీ కూడా మీరు నేర్చుకొని రాసేయాలి. దట్స్ ఆల్. ఇఫ్ యూ మెన్షన్ ఆల్ దిస్, సో మాల్ న్యూట్రిషన్ క్వశ్చన్ విల్ బి డన్. ఓకే, ఫైనలీ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ టియర్ స్టూడెంట్స్, అది వచ్చేసి వైటమిన్ టేబుల్. సో మీరందరూ ఏం చేయండి అంటే, ఇప్పుడు చూడండి, డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. ఈరోజు క్రిస్మస్ కదా, హాలిడే కదా, ఐ షుడ్ ఎంజాయ్ అని డోంట్ థింక్ లైక్ దాట్. ఎందుకంటే డిసెంబర్ ఈజ్ ఓవర్, ఇంకా 5 days ఉంది కదా మనకు. సో జనవరి, ఫిబ్రవరి 2 months లో యూ హ్యావ్ టు స్టడీ వెల్ ఫర్ యువర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్. సో నో ఎక్స్క్యూజెస్. Today itself you learn the vitamin table. Okay, how many of you are going to learn the vitamin table? Cheppandi naku. Makbul Hussain, yes Hussain, what are your doubts? Please ask me your doubts. So ikkada vitamins aithe thiamine, vitamin B1, riboflavin, vitamin B2, niacin B3, pyridoxine B6. Okay, దీంట్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ వైటమిన్స్ చెప్తాను చూడండి. అస్కార్బిక్ యాసిడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్, క్యాల్సిఫెరాల్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్, రెటినాల్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఫైలోక్వినాన్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో క్యాల్సిఫెరాల్ అంటే వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ. ఆ వైటమిన్ మన బాడీలో డెఫిషియంట్ అయితే రికెట్స్ విల్ బి కాస్డ్. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, ఈ ఫస్ట్ కాలం ఉందా అండ్ ఈ థర్డ్ కాలం డెఫిషియన్సీ డిజీజెస్, అవే నేర్చుకోండి. ఎగ్జామ్లో అదే అడుగుతారు. ఓకే, సో సిమ్టమ్స్ మోస్ట్లీ దే విల్ నాట్ ఆస్క్, రిసోర్సెస్ కూడా చాలా తక్కువ అడగడం. ఓకే, సో ఎగ్జామ్లో మనకి ఏమొస్తుంది అంటే ఫస్ట్ కాలం వైటమిన్ పేరు. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు వైటమిన్ సికి ఇంకొక పేరు ఉంది కదా, అస్కార్బిక్ యాసిడ్, వైటమిన్ డికి ఇంకొక పేరు ఉంది కదా, క్యాల్సిఫెరాల్. అట్లా వైటమిన్ పేర్లు మీకు గుర్తుండాలి. అండ్ దెన్ డెఫిషియన్సీ డిజీజెస్ని లర్న్ చేయండి, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో డెఫిషియన్సీ డిజీజెసే అడుగుతున్నారు రిపీటెడ్గా. ఇప్పుడు రెటినాల్ వల్ల వాట్ ఈస్ ద డిజీజ్? రెటినాల్ అంటే వైటమిన్ ఏ. వైటమిన్ ఏ ఒకవేళ డెఫిషియంట్ అయితే వాట్ ఈస్ ద డిజీజ్ కాజ్డ్? సో ఐ ఆర్ స్కిన్ డిజీజ్. స్కర్వీ ఈస్ కాజ్డ్ బై వైటమిన్ సి. Anemia is caused by folic acid deficiency, also pyridoxine deficiency. ఇక్కడ చూడండి, పెలేగ్రా.
సో పెలేగ్రా డయాగ్రామ్ కూడా ఉంది కదా మనకు టెక్స్ట్ బుక్ లో, హ్యాండ్స్ మీద ఇట్లా డర్మటైటిస్ స్కిన్ ప్రాబ్లం ఉంది. సో పెలేగ్రా ఈస్ కాజ్డ్ బై నియాసిన్ అంటే B3, that you have to remember. Okay. Hi Arvind, how are you? Yes, Chintu, Sai. Ma'am, what is HIV and DNA? Full form? Amarendra. HIV ante human immunovirus and DNA deoxyribonucleic acid. Okay. Hussein, what are your doubts? Hussein, please ask me. Okay. So one more important thing, fat soluble vitamin and we have water soluble vitamin. Fat soluble vitamin ante vitamin A, D, E, K. Adek, ఏదో ఒక వెస్టర్న్ కంట్రీ పేరు లాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో సమ్ పర్సన్స్ విల్ హ్యావ్ నేమ్స్ లైక్ దిస్ నా, అడేక్. సో ADEK, దట్ ఈస్ దోస్ ఆర్ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్. B and C ఉంది కదా, B కాంప్లెక్స్ అండ్ C, దే ఆర్ వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. And yes, you have to remember, suppose beriberi. So beriberi is caused by deficiency of which vitamin? Thiamine, vitamin B1. So ee roje gurtu pettukondi, take out some time, half an hour కూర్చోండి. First column and third column you have to memorize, learn it, that's all. Okay, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఫస్ట్ కాలమ్ ఈ వైటమిన్ టేబుల్లో ఫస్ట్ కాలమ్ ఉందా అండ్ థర్డ్ కాలమ్, ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఫస్ట్ అయితే ఇది అయినా చేయండి. ఓకే, సో ఆల్ ద డిజీజెస్, ఎగ్జామ్లో అడిగేది డిజీజ్ నాన్న. బెరీ కాజ్డ్ బై విచ్ వైటమిన్? వైటమిన్ B1. గ్లాసైటిస్ కాజ్డ్ బై వైటమిన్ B12. పెలేగ్రా, నియాసిన్ ఆర్ B3. అనేమియా, ఫోలిక్ యాసిడ్. స్కర్వీ, వైటమిన్ C. రికెట్స్, వైటమిన్ D. ఓకే, సో యూ కెన్ రిమెంబర్ ఆల్ దిస్. ఇప్పుడు బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రాబ్లమ్స్, వైటమిన్ K. ఓకే, tomorrow respiration and excretion, Shivani. Okay, I'll be taking transportation and control coordination. Okay, Maheshwari. Okay, clear kada everybody? So all of you tell me, are you going to learn this vitamin table today itself? You should not keep it for tomorrow. Okay, ee roje అయిపోవాలి vitamin table. అది కూడా మొత్తం టేబుల్ నేర్చుకోవడం అవసరం అస్సలు లేదు. ఫస్ట్ కాలమ్ అండ్ థర్డ్ కాలమ్. ఓకే, ఇక్కడ నేను సర్కిల్ చేశాను కదా, ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ కాలమ్, దోస్ టూ కాలమ్స్ ఓన్లీ యూ లెర్న్ ఇట్ టుడే ఇట్ సెల్ఫ్. ప్లీజ్ డోంట్ డిలే దాట్. ఓకే, మెండల్ కాదు, డయల్ గేమర్. మెండల్ డి నాట్ డిస్కవర్ వైటమిన్స్. ఓకే, పర్ణితా సాయి, ఎయిడ్స్ ఫుల్ ఫామ్ acquired immunodeficiency syndrome. Okay, chalo. Bhagdavi, yes, you learn. Very good Bhagdavi. Vishnu, so that's a promise, right? సో మీరు అందరూ ఈరోజు చేసేది ఏంటంటే వైటమిన్ టేబుల్, ఓపెన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. ఓకే, టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ కాలమ్ అండ్ ది థర్డ్ కాలమ్, నో నీడ్ టు లెర్న్ సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్. ఫస్ట్ మీరైతే ఇది చేయండి, ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ కాలమ్ నేర్చుకోండి ఫస్ట్, అది నెక్స్ట్ తర్వాత చూద్దాం. సో ఫస్ట్ కాలమ్లో వైటమిన్ నేమ్స్ ఆర్ రిటర్న్. ఓకే, సో ఆల్ దోస్ నేమ్స్ అండ్ డిజీజెస్, అంటే ఆ వైటమిన్ ఒకవేళ మన బాడీలో తగ్గిపోతే, డెఫిషియంట్ అయితే, అప్పుడు వాట్ ఆర్ ద డిజీజెస్ కాజ్డ్, అది మీరు నేర్చుకోవాలి. ఓకే, ఎగ్జామ్లో జస్ట్ డైరెక్ట్ డిజీజెస్ అడుగుతున్నారు. బెరీ కాజ్డ్ బై డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ విచ్ వైటమిన్, స్కర్వీ కాజ్డ్ బై డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ విచ్ వైటమిన్. ఓకే, అలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకు వచ్చేది అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ కాలమ్ అండ్ థర్డ్ కాలమ్ని ఈ రోజే, టుడే ఇట్ సెల్ఫ్, ఇట్ విల్ నీడ్ హార్డ్లీ హాఫ్ అన్ అవర్లో పర్ఫెక్ట్గా అయిపోతుంది. ఒక్కసారి మీరు నేర్చుకుంటే నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకే, యూ కెన్ రివైజ్. హుసేన్, యూ విల్ ఆస్క్ యువర్ డౌట్ టుమారో. ఓకే నాన్న, నో ప్రాబ్లం. Rishi, father of genetics. Yes, Mendel is father of genetics. He is not related to vitamins. Okay, so promise kada, you all learn it today, vitamin table, right? Okay, so that's all my dear students. We have completed the chapter nutrition one shot. Okay, TS walaku nutrition completed. Next I will be explaining you people transportation, కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఫైన్. మణివర్ధన్, FA3 ఎగ్జామ్ ఏమైంది? మోనికా, వెన్ ఈజ్ FA3 ఎగ్జామ్? ఓకే, ఎస్ అరవింద్. హుసేన్, ఎస్ రైట్. వాసవి, గుడ్ నైట్. ఎస్ గుడ్ నైట్. మణివర్ధన్, గుడ్ నైట్. చలో, సో వీ ఆల్ విల్ బి మీటింగ్ అగైన్ టుమారో.
Thank you for watching this session, and let's meet again tomorrow in another session. So bye everybody. Take care. We'll be meeting soon. Keep smiling, be happy and cheerful ga nerchukondi. So most probably transportation one shot I'll be taking next. So we have to learn everything about our heart. Okay. Tomorrow morning class for TS. I'll try. Shivani, nen try chestanu. Okay. Praveen. Hi Praveen. Yes. Welcome Nana. Love you all. Chalo. Kaludam Nana. Malli kaludam. Okay. So same time, same place with all my same wonderful students. Until then, bye-bye and take care. We'll meet again soon. Bye-bye. Good night everybody.